60% прям вот. Ocarina of Time до сих пор выигрывает My Dude. А на втором месте Long. Ну, вы поняли шутку. Линк, Лонг. Секунду, а кто Линк? Линк — это главный персонаж. Да. Эй, покемоны! Мы ставим время. В левом верхнем углу Фрэнк Рзи. Знаете, вот прям можно писать вот этот самый Фрэнк Рзи. Нам подсказывают в чате, что самый главный персонаж... мы играем за Зельду, а мы спасаем Линка. Это настолько плохая шутка, что я не буду извиняться. И стартуем. Насколько я понимаю, первое, что нужно сказать, они сейчас манипулировали рандомом, потому что запуск игры в определенные системные часы и вообще сохраняет определенный... Так. Секундочку, ну да, они, собственно, сейчас объясняют, как именно рандомный генератор работает. Как раз он работает примерно по использованию секунд системных часов консоли. И... Oh no! Знаете, я думал, что это шутка на счет Наклза. Пис. Пчелы? Я правильно поняла? Да, знаете, самый главный каламбур в том, что игра называется Pokémon Black and White и Pokémon черно-белый. Но игра не черно-белая. Да, наверное, нужно вставлять такой вот саундтрек к плохим каламбурам из шоу «Каламбур». So we're going to be able to check the ID once I gain control to see if we got the seed, and if not, then I will switch carts, unfortunately, if we did not get lucky. Like I said, it's a full second to hit a seed. Сейчас они, собственно, будут проверять, попали ли они в определенный рандом для того, чтобы, собственно, манипулировать покемонами и атаками, уклонениями и прочими подобными вещами. Если у раннера не получится это, то он просто сменит картридж, и которым уже, собственно, это нормально сделано. So, but first, I'm going to set the text to fast and turn off battle animations, as well as changing the battle style, and let's see our seed. So that is not correct. So unfortunately, это неправильный сид, и, к сожалению, они этого не взяли. So we'll just switch to a backup seed. So what the RNG manipulation was attempting to do is, not only is it going to manipulate would it have manipulated our starter, which is going to be Tepig, to have perfect IVs, which we can explain in a little bit. Essentially, right now, though, it's like their potential. Think of it like almost like Pokemon genetics, I guess. But it also is going to would have allowed me to have manipulated encounters through most of the. Собственно, он сейчас говорит о том, что ему нужно с самого начала взять определенного покемона для того, чтобы он вообще как-то выпал на рандомном как раз сиде, то есть определенном значении рандомного генератора. И он мог бы вот манипулировать теми вот встречами, которые происходят в траве с помощью покемонов, против покемонов и захватом покемонов. Да. So that's like one thing that's different. Yeah, it makes routing this game very difficult. You can't just like. Мне нравится это имя, которое он дал своему персонажу. Это Oh no, I.
running this game О, have нет, a я... really high barrier to И entry. что? It's why it has very few runners. Эй, Because it takes quite a bit of work to get into. And it was only recently that we had a good setup эй, for секунду, anyone to он ему speed up the все-таки... process. Beforehand, it was a О, really нет, я slow, выбираю arduous Тепига. process. Shoutouts to him. Хорошо, я понимаю эти мемы. It's still really Я slow, могу их but it's выкапывать. much better now. И нам выдают, Alright, so we got выдают Tepig, or- oh no, I Ноклу got Tepig, but какую-то там it's true, версии actually, Tepig is quite для того, чтобы показывать всех вот I'm этих actually not a fan покемонов of really своим any of the друзьям 35 starters, и but definitely for the early game товарищам. of this speedrun, Tepig has the most advantages compared to the other ones. Its fire typing is good for both the second and third gym, so that's why we choose it. Он рассказывает о том, что сам Тепиг, как покемон, самый оптимальный для спидрана, потому что его эволюция второго и третьего уровня имеет самые такие лучшие статы для огневой защиты и, собственно, атаки. And the naughty nature would have upped our attack stat by 10% and lowered our special defense stat by 10%. And what that does, like, there just aren't many like Pokemon that use special attacks in the early game, so our special defense being lowered wouldn't have been a huge issue. So that makes it optimal for the speedrun. Alright, so yeah, this particular Tepig's attack stat is terrible, so it's good that we have the backup seed, because we'd have a lot of issues with this Tepig if we were to run with it. Ну, это было быстро. So the backup seed is right after this cutscene it's saved, so we Сейчас они, собственно, ну, грубо говоря, это часть игры, как в абсолютно всех, и я имею в виду всех покемонах, стандартный туториал. Gen 5 definitely started the trend towards more cutscenes in Pokemon games, and we're gonna see that a little bit. It's not nearly as bad as like perhaps 6th or definitely 7th gen also. Сейчас я рассказываю о том, что пятое поколение игр покемонов, оно достаточно близко подошло к жанру. Ну как, достаточно ярко использует вот определенный вид катсцен, который вот сейчас вы видите, для того, чтобы, ну, как бы продвигать свою историю. Но это не настолько ужасно для спидрана именно, что не мог никто, собственно, пропускать эти сцены. Или они занимают, ну, совсем вот много времени. Но, как говорил сам раннер, в шестом и в особенности седьмом поколении там все очень и очень печально с катсценами. And again, the only thing that he's really changing is this would be if he would have hit the correct seed, so it's not like it's a different file or anything. Yeah, no, like names. It's gonna be in the exact same position, and like I said, in like an actual PB attempt, we would just reset until we get good enough luck to use the correct Tepig. But in a marathon setting, we're just trying to showcase the run. So, like, this is best without like boring you guys, because like, if we wanted to just get it without using the backup cart, I just end up resetting. Сейчас они, собственно, говорят о том, что that's not practical. So we're going to continue the exact same point we left off, just with a superior Tepig, one that we would have. Во-первых, они сейчас поменяли карточку только для того, чтобы, во-первых, сам Тепиг был мощнее, чем предыдущий, и рандом был в правильной позиции. Они, конечно, могли на вот этом самом марафоне просто ресетить для того, чтобы получить хорошее вот значение рандома. Но давайте честно, ресеты на марафонах, точнее, рестарты, скажем, на марафоне, это не самое лучшее, что можно было вообще получить. I think most people know how it works by this point, but and then after this is like really like so at this point, assuming we'd gotten the RNG manipulation, we'd be able to like I'd be taking a very specific path through all of these early game rounds, through all of like
if we'd hit the seed, then at this point we'd still know like kind of the state of the RNG. Like as long as I move a certain way, if we'd hit the seed, I'd be able to like avoid all encounters through these. Сейчас Раннер рассказывает о том, что, во-первых, если он с вот этим самым значением рандомного генератора, если он будет по определенному язык, пожалуйста, по определенному пути ходить по вот этим кустам, он, например, может абсолютно полностью игнорировать всех, кто встанет у него на пути. То есть вот 100% можно убегать от них или же специально вот брать определенных покемонов, захватывать. Естественно, тоже шанс захвата их манипулируется с помощью рандомного генератора. This is Alder. He was the champion in Black and White. You never actually fought him in that game because he gets beaten by the antagonist of the game right before you get there, and you end up fighting the evil team instead. And he takes a relatively minor role in this game. He's no longer the champion, and he just helps you through the tutorial areas, teaching you how to Сейчас рассказываю о том, что вот этот самый персонаж, которого вы сейчас видите, это один из чуть ли не главных тренеров в первой части Pokémon Black and White. Но в этой игре он всего лишь абсолютно мелкий персонаж, который слегка помогает в раннем туториале, точнее в обучении. И, скажем, его понизили. Да. And individual values, or IVs, basically are a number between 0 and 31. And that is a number that determines the number of, I guess, additional points they get in that stat by level 100. So they don't have it all right away, but as they grow, as they gain the levels, they're going to be getting more and more stats, like a higher stat total. Сейчас мне рассказывают о такой вещи, которые есть в этой игре. Это индивидуальные значения, IV, Individual Values. То есть с улучшением уровня появляется шанс дополнения определенного, как это, навыка или статы у покемона. То есть, например, там к силе может прибавиться, к здоровью может прибавиться, не зависящие от уровня и прочих предметов бонус. И именно вот рандом, который они выбрали, делает так, что как бы у всех покемонов он на абсолютном нуле. As the first rival battle in Black and White, but in Black and White, I believe the rival actually his Pokemon has a move of that Pokemon's type. So in Black and White, he'd have Water Gun right now. But nice crit. Очень хороший крит. Они сейчас рассказывают о том, что в этой игре на самом деле слегка понерфлен вот этот первая битва с противником, так сказать. И так. В первой версии, в первой игре Black and White, примерно вот в этом же месте у покемона противника должна была быть атака водяной пушкой. Но почему-то в этой игре этого не было. Собственно, мы сейчас, кажется, его пропустили относительно. They are useful for learning the HMs Strength, Surf, and Fly, which are all very useful in this run, particularly Fly and Surf. Although Strength does have a couple uses late in the game. So, I mean, I could encounter them randomly, but it's very unlikely, especially since I believe Pidove only has a 5% chance to encounter in this area, so it's not likely. Also, we could manipulate this spinner, but we're just going to try to get past him there, and we're going to have to pass him again while going to this X attack, which will be useful later. Мы пропустили этого самого парня почему-то.
Ну да, насколько вы знаете, в этой игре, как и в принципе во всех покемонах, так. That he never actually turns towards you if you run past him, and he's the only spinner in the game that I know of like that. So that's pretty interesting. Это был странный персонаж, который кинул просто покемона зачем-то. Ладно. Но что, собственно... Да. Кажется, я пропустил то, что они говорили. Я уже забыл, о чем они говорили. Бывает. А вот этих крутящихся парнях, они могут затянуть себя, так скажем, в битву покемонами. Типа помериться силами и, естественно, получить немного халявного опыта. И вот аккуратно, скажем, проходя мимо них, можно попытаться их заэвейдить. Если не знаете, что это такое слово, это значит пропустить, уклониться от них. Well, you did have to catch a third Pokemon eventually. That's true. Yeah. Wasn't thinking of that, but we can still get the Minxino. So I'm gonna grab an X speed here. Like throughout this run, a lot of Pokemon runs use X items, which boost your stats one stage in the older games, and I guess in Gen 7 they boost them 2 stages actually. But back in this game, they still only boost 1 stage. And a lot of Pokemon games will use X items to set up for sweeps and make up for like bad stats or weaknesses in certain battles that would otherwise be a problem. But in this game, we're actually only going to use 3 throughout the run, and normally you only use 2, but one of them I'm going to be using for safety on one particular fight. Сейчас мне рассказывают о том, что вот как раз предметы с пометкой X будут использоваться, во-первых, в ране только 3 раза. По сути, в мировом рекорде он используется раза 2, но 3-й раз они будут использовать это для... Как раз вот для, как это можно назвать, на всякий случай, чтобы ничего не сломалось. И сами вот эти предметы X помеченные, они будут использоваться для того, чтобы, скажем, залатать определенные слабости некоторых покемонов во время спидрана. И вообще они всегда так используются во всех ранах покемонов. Насколько я правильно расслушал, начиная с 3-го поколения. Может, я прослушал, но где-то вот оттуда всего. Before the gym that we're going to be heading to now. Black and White 2 is notable, actually. I believe this is the only game where the player character's hometown has a gym in it. Correct me if I'm wrong, but I Сейчас рассказываю о том, что это была вот последняя битва перед тем, как мы пойдем в тренировочный зал. И тренировочный зал в покемонах — это далеко не что-то на уровне качалки, а именно битвы покемонов. И сейчас Рангер говорит о том, что в 5-м поколении, именно вот в этой игре, кажется, в вот родном городе протагониста есть, собственно, вот этот тренировочный зал. Это единственная, наверное, игра, где есть тренировочный зал в родном городе игрока. Вот. Я сформулировал это, наверное. Ха-ха. I'm going to be hating on Tepig quite a bit throughout this run, because Tepig's not a good Pokemon. No. For a while, Pokemon runs
did not allow save and quit. And at that stage, Tepig and his evolutionary line were used for the whole run. But ever since save and quit was allowed, actually, the normal run adopted a challenge mode strat, which was to catch a different Pokemon, Drillbur, partway through the run, who is far superior. So you'll see that. Они сейчас рассказывают о том, что по большей части страта сейчас в данный момент будет, чтобы поймать покемона 3... Ай-яй-яй, боже, забыл. Грубо говоря, другого покемона поймать. Что до этого всего происходило? Им, спидранерам, не разрешалось использовать сохранение загрузки во время спидрана. И это вот прям залочило использование Тепига на абсолютно весь ран. В этот раз это все дело используется... Ну, используются все-таки два покемона. И, так я понимаю, именно вот эти предметы X как раз будут использоваться для него, наверное. Because our Tepig isn't particularly strong yet. He's not like over leveled or anything. We just started training him and we skipped so many trainers in the early game that he actually has a decently hard time with Charon. And if you do the optimal strat against Charon, it actually comes down to a speed tie where you have the same speed as his Pokemon and it's just random who goes first. And if you lose that speed tie, you die. We are not going to be doing that strat. We're going to be doing a little bit of a safer strat. For the most part, that should result in a win. But I'm still, it's going to be my first. На самом деле, Раннер много информации говорит. И достаточно такой оптимизированный. Они на последнем боссе, ну скажем, боссе вот этого, этой качалки, будут использовать достаточно оптимальную страту, достаточно, даже не оптимальную, а более сохраненную, сейфовую. С другой же стороны, покемон этого лидера будет иметь точно ту же скорость, как и наш Тепиг, и это будет абсолютно рандом, кто будет идти вот первым. Falling relatively low, but that's fine. In fact, I think if we were doing optimal strats. Алло. Эй, добро пожаловать. Как ты справляешься? В теории. Звучало как... Да. К сожалению, просто про Black and White я знаю относительно мало. Вот, и как раз начали зачитывать пожертвования. Я понял. Так. Есть ли причина, почему мы начинаем с Тепигом? Потому что Тепиг это, по-моему, не начальный покемон. Они как раз взяли его в самом начале, и, насколько я понимаю, это была именно манипуляция рандомом. Я понял. Окей. Хорошо. Alright, so Charon is our first gym leader, like I said. He's notable. All his Pokemon have work up. All the gym leaders give you TMs after the battle, and for the most part, all their Pokemon use that move. So his Pokemon are going to set up with work up, which increases their attack stats. Patrat was really nice to just double work up. Почти все покемоны, которые вы видите, которые сражаются против нашего Тепига, имеют один и тот же способность по названию Work Up, потому что, я так понимаю, получаете способность в конце этого... Я даже понимаю, это джим, да? Это один из стадионов, и не стадионов, точнее, тот, где вы значок зарабатываете. В общем, суть в том, что, я понимаю, что это вроде босс-батла. У всех покемонов этого тренера есть воркап, они все используют воркап, который увеличивает урон в 2 раза на следующую атаку. Вот. Now what we're going to do is I'm not going to risk the speed tie. If I were to attack now, if I lose the speed tie, I die. So we're going to heal up again and just play it safe. And go for tackle, and that should knock him out. Была ли какая-нибудь история про манипуляцию рандомом, кроме как получения Тепига в начале? В плане того, что ему, к сожалению, пришлось поменять вот карточку, потому что у него не сложился правильный
правильное значение рандома. Я понял, короче, суть в том, что он выбил ты пига, но у него не те статы были. Да, да. Не самый оптимальный и не самый оптимальный рандом с... как эта чертовщина называется в кустах? Стоп, персонажа зовут Oh No I или просто Oh No? Oh no, I. Понятно. А оппонента зовут Bees. Блин, клевое имя на самом деле. О нет, я. Я просто смотрю, там был момент, когда... О нет, я получил свежие воды, думаю. Это шутка из игры? Или это так персонажа зовут? Это было забавно. So at this point, actually, we're going to receive an item called the X Transceiver, which is like a video chat type item. Like you call important characters throughout the story with it, and you see their face. Сейчас мы получаем трансивер, специальный предмет, который работает как удаленный чат, который вносит с собой, вы можете общаться с разными людьми на расстоянии. Видео, телефон. Эй. And advancing the frames, unless I were to mash through all of this text frame perfectly, and this game is 30 FPS. Трек Персон рассказывает, что мы не можем манипулировать после этого момента, потому что иначе мне придется во время всего этого разговора промешить идеально кнопку пропуска диалога. Но если мы этого не сделаем, то вся наша манипуляция рандомом уходит на нет. Поэтому после этого, я так понимаю, мы сейчас будем либо ребутаться, либо еще что-то в этом роде. Alright, so we received the Sea Gear. We're not going to use that at all. Sea Gear actually messes up a lot of RNG manipulation. I don't think it would have mattered if it was on now, but it's not. Sea Gear, то, что мы сейчас подобрали, очень сильно руинит рандом, но мы его использовать, по идее, не будем, потому что он не включен в самом начале. Купаем пару суперпоушенов, припел, понятное дело, потому что мы не хотим ловить покемонов и вообще сражаться с ними. So we are now basically through what many consider like, in actual PB attempts, this is pretty much the end of the early game. A lot of up to Charon is reset heavy due to failing the manipulation or dying to Charon if you're playing. Спидранер, Трев говорит, что вот эта зона до вот этого момента спидран считается ПБ, то есть ПБ пейсом, потому что в серии это, в принципе, происходит до этого момента. Сейчас игра станет более свободной, более простой. Да, там могут быть нюансы, которые нас могут задеть и так далее, но самые большие проблемы пробежали, это самое большое количество манипуляций вот до этого. Не кажется ли вот у этой девочки у нее просто огромный румянец на все лицо? Или это такой спрайт? Я не знаю. Gotta donate during the great defeater of Chobin's run. Seriously though, Trev is my favorite runner, and I'm always happy when I get to see him live. Good luck from Norway. Alright, so this trainer previously served as a roadblock. He wouldn't let us advance unless we'd obtained the first badge, but now that we have it, he's gonna battle us. Так, этот парень обычно нас не пускает, если мы не получим первый значок. И теперь мы можем пройти, потому что у нас есть первый значок. We are actually in Blaze, so I'm gonna Ember here. Ooh, I've got the burn. That's interesting. Ooh, he went for Endure, but the burn is actually going to kill him anyway, so that's really nice that we got that burn. If you don't have that burn, как хорошо, что мы получили Берн. Повесили статус эффектного врага, и он просто сгорел в итоге. И нам не надо было атаковать второй раз. Хорошая удача была. Я же закосячил. Что я буду пытаться сделать? Когда я буду заходить в катсцену, я хочу заходить в катсцену там, где будет стоять персонаж. Потому что иначе нам надо будет ждать чуть-чуть времени, пока персонаж придет на нужное место в этой катсцене. Вот мы видели, что мы чуть-чуть были правее, буквально, не знаю, заметили вы или нет. Но наш главный персонаж сделал шаг влево, и это потеря времени, это плохо. Кому интересно, если кто-то задумывается о том, чтобы поиграть в покемонов, у вас есть пока возможность, потому что во время январского, декабрь, либо декабрьские, либо ноябрьский директ был объявлен, что покемоны на Switch делаются. Следующее поколение, короче, будет. Не поколение, следующая большая игра про покемонов будет на Switch. Не знаю, когда, правда. Но все, типа, это будет первый раз, когда покемоны выйдут на
грубо говоря, на гибрид, ну, на консоли, которая почти является домашней, потому что она гибридная. Yeah, you don't have to pause constantly, and it's really quick to like it speeds up the run considerably. It И really keeps трансивер. the flow, I guess. Hi, mom. Bye, mom. All right, so we're gonna be introduced to the gym leader of this particular town, Verbank. It's Roxy, and something notable about this game actually, in 5th gen in general, I believe Black and White had this. Correct me if I'm wrong, but every gym has its own unique theme that kind of sets the tone, like based on like the character or like. Итак, в этой зоне будет особый, нашим противником в одном из джимов будет Рокси. И если мне не изменяет, именно Black and White и Black and White 2 задает тон. Сам это как сам стадион задает тон, и тема какая-то связана с стадионом. Не только с битвам, но и городу. Например, Рокси, вот она, походу, на панк-рокерша. I can buy more repels. You had one extra anyway, so should still be fine. I think I used 2 extra actually. I might just buy more if it's an issue. Okay. I was just absent-mindedly using my repels. That's the other downside of it asking you is sometimes you just want to hit yes whenever that menu pops up. So they give you the option, but sometimes it makes you make mistakes like that. Yep. Yeah, I do believe I used 2 extra, which might mean I should buy another, which wouldn't be that bad. So I am in Blaze actually, which is really nice, just barely, like before. So we can take out this Venipede in one hit. Итак, убивай Венипедца на удар. Coughing is one of those, like I said, a Pokemon with very high physical defense. So being Кофинг это один из покемонов, у которого очень много физической защиты, поэтому будет сложно его пробить. Это пережили. Нам повезло, что снова повесился Бёрн. Flame Charge is going to be very useful coming up. Flame Charge is an interesting move. It was introduced in Gen 5, this very generation of Pokemon. It is a physical fire move with decent base power. Мы получили способность под названием Flame Charge. Это физическая огненная атака. Я слышу, что еще на заднем плане играет музыка из этого клуба, стадиона, что бы это ни было. И она поет на японском. И, блин, жалко, не могу сделать погромче. Charge is a physical fire move. After Generation 4, so 4 onward, special and physical moves were switched, so split up. So some fire moves are physical, some are special. That's the case with all moves now. Да, с определенного поколения, не помню с какого, все мувы стали разделяться не просто на специальные и на физические, но стали разделяться на кучу других подэлементов и так далее. Например, раньше были только физические элементальные, а потом стали появляться физические и... Потом были, помните, типа физическое плюс элементальное, вот как вот это, например, которое у нас есть. Сейчас это Flame Charge. И куча разных элементов добавилось. В последнем поколении, типа Sun and Moon, там... Типа назвали покемон, это самое настоящее РПГ, потому что если будете просто слепо бежать вперед, тыкать во все с одним и тем же покемоном, что-то в этом роде. Это спиран, да, сейчас показывает другой, но тут куча манипуляции и понимания того, что ты делаешь. Обычно ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что в зависимости от элемента, там, покемон может умереть и так далее. То есть, как любой РПГ, требуется какая-то подготовка перед битвой. Иначе вы можете очень легко проиграть ту или иную битву с тренером. I didn't think you did. Ooh, that could be an issue. So good thing that I saved. So I'm going to be using Flame Charge on Whirlipede. If I get poisoned, because I forgot the Pecha Berry, ooh. Да, мы забыли покемону выдать Петра Берри. Это специальная, не конфетка, а специальные ягоды, которые покемон съедает, если его отравят. Но мы забыли выдать, так что если нас отравят, это будет очень плохо. Flame Charge, and then because I forgot the Pecha Berry, Whirlipede has an ability called Poison Point, which with a contact move like Flame Charge has a small chance to poison me. У Whirlipede есть споспособность Poison Touch, то есть если любая способность, которая входит в контакт с другим покемоном, например, Flame Charge, вешает шанс, что мы отравимся от этого покемона. That's why my chat wants to remind me to put on the lucky egg. I'm actually notorious for that. So we'll be fine later on. Тепик эволюционирует. And so now Tepig is going to evolve
I mean, I am certain most people here know how Pokemon evolution works, but it's going to evolve into Pignite, and it's all of its base stats are going to increase. Pignite. However, Все by this его базовые point, we are статистики увеличили actually несколько раз. approaching the stage in the run where we're going to be replacing Pignite. We are nearly И мы there. сейчас как раз It does доходим have уже a к моменту few спидрания, more где мы uses, будем and it is заменять gonna be used Пигнайта. in the next gym just because the next gym is Мы его bugged будем in. использовать еще в следующем We'll have some more джиме, в use, следующем but we are стадионе, потому approaching что он that будет связан с stage жуками. where, unfortunately, Жуки Pignite is not going to be получают particularly повышенный урон от огня. exceptionally Поэтому strength. мы будем его использовать. He will use strength. Ну, а так мы его заменим That скоро. will be his purpose for the rest of the run. Alright, so we are going to get Venoshock, not useful for us, but actually a fairly okay move. And right here I'm going to go down the stairs on the left, actually. Сейчас пытаюсь спуститься по лестнице слева, потому что когда Рокси будет спускаться, она будет пройдет справа от меня. Если бы я стоял на пути, то мне надо было бы отойти в сторону, заняло время. Мы не хотим это делать. The best part of the run's about to come up too. Oh yeah. Самая лучшая часть спидрана будет. Don't use that. Oh my god. I almost did it again, dude. I'm just Я чуть не изнул репел I снова. believe I'm Ужас. already down a repel. Yeah, you're one short right now. Yeah, that is. Мне не хватает одного репела уже. Надо будет докупить. But this stage of the run is just, it's unfortunately forced. We can't move on without this. We need to take a ship to Castelia City, but the person who operates that ship is here. He wants to be a movie star and quit his job, so we have to come tell him that his dreams are silly and we need him to get the boat for us. Нам надо найти лодку и переплыть, но, к сожалению, нам это не дают сделать, потому что владелец лодки говорит, что ему все надоело, ты же не хочешь стать звездой. И мы говорим, что его мечта отстой, и вообще дай нам лодку. Вот, и он убегает от нас. Поэтому я так понимаю, что надо будет помочь кому-то стать звездой. I don't even think I showed this to Tyrant yesterday. He didn't even know about it. There's actually a tree in the top right section of this area. The very top, like the tree all the way to the right in that outside area that we just left that you can actually surf into. It is completely useless. It is only one tile. You can't get anywhere or do anything with it, but you'll be surfing inside of a tree and it's exciting. Unfortunately, I don't have surf to show you. Говорят, если бы у нас была способность серф, то есть плавать с покемоном, мы могли бы подойти к дереву справа. У него есть один маленький квадрат, где можно использовать способность серф и плавать внутри дерева. Вы ничего не можете делать, вы ничего не получите там внутри, никакого уникального события не произойдет. Просто вы можете плавать внутри дерева, и это фан. Да, сейчас нам покажут кинцо, самое время для пожертвований. I will save us all the trouble here. I've got $300 from Segfault41. Says, thanks for a great event as always. Let's see the double punch-out incentive get met. Then I've also got $20 from Mystic Pyro Freak. Unova is my all-time favorite generation, so you could imagine my surprise when I saw Black White 2 was on the roster. Even with a bad seed, I know your speedrun will still be super effective. Good luck, Trev. Put my donation toward the punch-out incentive as a tribute to my favorite Gen 5 Pokemon, Sawk. Just a quick update, we are over 2/3 of the way to that super punch-out and punch-out combo run. Make sure you get those donations in. Time is starting to run out on that. Alright, so at this point in the movie, you can see everyone on the bottom screen is falling asleep, just like everyone else in the actual crowd, I hope. Забавный момент в самом низу, как видите, слева вверху экранчик все начинает засыпать. И никто не понимает, что происходит на экране, обращайте внимание на зрителей. Это нормально, он говорит. Только мы посмотрели фильм. Надо посмотреть титры. When they take up half, it shows like a still from the movie. But we got the full screen credits, so frame saved. But yeah, now it's not enough that we had to watch his movie and like. Недостаточно, мы посмотрели его кинцо. The ship captain is heading back now. Теперь капитан корабля отправляется обратно. К сожалению, нам надо сделать будет еще свой фильм. More than likely the hardest fight in the entire game, honestly. I don't think I've ever won it. No, I have not actually. So right there, we're gonna try to win it this time. Not a single time have I ever won this fight. Но я ничего ни разу не выиграл в этой битве. Попробуем в этот раз победить. Очень сложная. I could. But yeah, this is like a 4 or 5 minute section that is just
it's really forced. They really want to like introduce and force this like side thing on you when you're playing the game casually. Да, и когда вы играете казуально, именно вот They эта removed миссия представляет contest from собой, Gen 5, and I guess they were trying to replace как it она first with, like, называется-то, the musical and then this, вот эти because сайд-активности, that's something else to do то есть besides сайд-квесты just, вам, like, the main battle грубо говоря, and почти the way they force насильно. it onto Из you. предыдущей части убрали такую вещь, It's как really контест. unfortunate. Контест, я так понимаю, это те самые сайд-активности с покемонами а-ля, типа, конкурса. Я не We're gonna помню, sign up for actually по-моему, в одном the из same покемонов, movie по we крайней мере, just точно watched, я I знаю, guess. что в Сафире. We're going to attempt to do it even better. И в Рубине была тема с покемоны и какие-то там соревнования с судьями. Я так и не понял, короче, этой мини-игры, я пытался. Еще не понял вообще Like там. he's just referred to as the father of Roxy. He doesn't have his own name. Not important enough. He's just so proud of his daughter. All right, so it's the same matchup as before. Такой же Never матчап, won как до this этого. fight. Clearly Никогда не выиграл impossible. ни You only разу. have two moves. Невозможно. У вас Force есть palm только and 2 ice выстрела. punch. Force palm would Вот, clearly 2 take удара. out the poniard, but I just hand slips every time. Always ice punch. Yeah. Oh no, he thought. Oh my god, I can't. That was almost amazing. So the battles in the theater aren't scripted, so I did get a random ice punch freeze, and if he stayed frozen, that's actually faster. Wow. But he thawed out and still attacked me. Суть в том, что в этой зоне вот эта битва не заскриптована, она рандомная. И так как у нас есть способность Ice Punch, вы можете ударить покемона и заморозить его. Если вы его заморозите, то он останется, если точнее он останется в заморозке, вы сможете вот такой дальше, это будет намного быстрее, чем если бы мы просто проиграли сейчас. Worst part of the run. Very thrilling stuff, really. Alright, so we're gonna head back out and we're gonna be introduced once again to the evil team of this game, Team Отправляемся Plasma. назад. И встречаемся снова с злой командой этой серии, команда Плазма. В этот раз он приведет с собой друзей. У них очень клевая тема. И когда в оригинале вы сыграли Black and White, в принципе, неплохая была, но здесь даже музыка лучше. But the battle itself is not going to be very interesting because our Tepig just evolved into Pignite, as you may recall. At this stage, it is fairly powerful превратился в relative Пигнайта, to what we're going to be и fighting. он покажет, Especially и for он стал Blaze, относительно сильным, Blaze will скажем be так. useful. I don't think we're still in Blaze. I'm a little bit too high HP for that. Yeah, quite a bit. Мы не в high, but it состоянии doesn't Blaze. really Blaze matter это не just когда вы because we need проживаете. to Blaze use состояние, это когда Ultimate ваши Dragon покемоны and достаточно Double. очень It's мало gonna be хп. relying on our double И partner. это увеличит урон, и все, точнее, это все способности покемона увеличит несколько раз. В данном случае все способности связаны с огнем. Ваше состояние покемона будет называться Blaze. Полезное состояние покемона, которое позволяет нам ваншотать людей. Hugh always can find a way to mess up a battle that you're partnered with him for. Sounds like How in Sun and Moon. You know, How can actually like attack you. Really? In a team battle, like that happened to Garth. He got attacked and died because How attacked him instead of the enemy. Oh man. What prompted that? I don't know. Там они обсуждают, что во время командных битв один из ваших союзников может случайно атаковать вас. Мы не знаем как, но в одной спидранер это вышло во время спидрана, и он просто умер. Во время того, когда его напарник атаковал, он так, what? Believe it or not, this battle is going to be just like the last one, where I press flame charge and win. Эта битва будет точно такая же, как до этого, где мы нажмем Flame Charge и победим в этой битве. Что стоит заметить, я использую тачскрин для каждого движения в битве. Если будете пытаться использовать кнопку А, Place Button, объясню, почему мы используем тачскрин во время выбора команд, а не два раза, допустим, нажимаем A, потому что как раз вот надо нажимать дважды. Первый раз, когда нажимаете кнопку А, чтобы выбрать команду, появляется, я не знаю, это обводка вокруг команды, что типа вы уже на этом экране. Второй раз вы нажимаете А, и только тогда активируется команда. Если вы используете тачскрин, вы сразу дотрагиваетесь. И она используется, эта команда, и это намного быстрее, чем если мы использовали бы просто кнопки.
нас Done with. пропустили. Oh. Ooh, was that a shaking grass spot? Oh my god. Yeah, it was. Yeah, it was. Fantastic. So I guess to explain those, there's something introduced in this game called В этой игре shaking spots. кое-что There's, like, представили shaking grass под spots, названием «Трясущаяся трава», like a dust cloud in caves, as well as, или like, как, a- например, like, there's special- облачко there's special пыли squares in, like, all в areas where you can encounter пещерах. different Pokemon than И normal. то, что в этих зонах, это особые зоны, которые позволяют нам встречать специальных покемонов, не, допустим, знакомых с этой зоны или более редких и так далее. Что полезно. То есть не надо сюда полагаться на рандом, если вы видите, что там трясется трава, и там больше шанс встретить редкого покемона этой зоны. Sorry, Chad. Yeah, sorry. It happens. We're all feeling it right now. Like I can already just envision that. What face? What face? Like scrolling. Everyone in my room is sick. I've, for the most part, managed to avoid it, but It's impossible here. yeah, we got a cutscene anyway. Let me hopefully spare all our ears. Интересная сцена. Well, during the cutscene, I'm just going to jump in real quick. We have $1,000 from John $1000 G157. от Джон Джи. John says, "Gotta catch them all." Just kidding. That's a different category. Должен всех их поймать. Шучу, это другая категория. So I guess before we move here, I'll check how many repels I have. I want to have at least. Прежде чем мы будем двигаться, посмотрим, сколько у нас есть репелов. Yeah. As long as I have 2, we're fine. I think we're gonna have 2 since I ended up not using them in that last route. Yeah, you bought 6 and used 2 extras, so you're all good now. Мы купили 6, мы использовали 2 дополнительных. So we Поэтому в do любом have случае exactly придется the amount I докупать. need. Alright, so that works out. Unfortunately, А, I wasted нет. some, but we're back on Оказывается, надо. Welcome to Говорит, я Pokemon. потратил слишком много, но для этого города мне для этого места недостаточно. Alright, so we are going to get the bike now. This is going to speed up our movement considerably. Something annoying about the 5th gen bike, it actually makes moving a single tile with it very difficult. The bike in 5th generation goes from like 0 to full speed instantly. Whereas in 4th gen it had a bit of acceleration to it. В четвертом поколении байк разгонялся. В пятой части байк разгоняется с нуля до максимума сразу же. So hopefully that's fine. I've had a fair amount of practice with the bike by this point, but when I started running, you better believe that I hit so many additional trainers more than you're supposed to Драйв hit. Персон говорит, так я привык спидранить более старые версии покемонов, где байк не сразу разгонялся до максимальной скорости. Когда я только-только начал играть здесь, я так много раз врезался в разных тренеров на этом байке. So, I'm going around Castelia City. This is like the Переходим по this is the Кастилии biggest city Сити. in the game. It's Самый got, большой like, a город lot в of игре. quarters. I believe it's modeled after Тут очень New York много, City. тут очень много кварталов. По-моему, похож чем-то на Нью-Йорк. Ну, по крайней мере, так говорили разрабы, что они вдохновлялись Нью-Йорк, когда делали этот город. Очень много разветвляющихся путей. И мы будем заходить в самые разные здания, чтобы поговорить с друзьями Харли, по идее. Когда мы поговорим со всеми, мы получим Rare Candy, который мы будем использовать чуть позже. Which when we catch our next Pokemon that will be replacing Tepig, he'll need that at the start. Because we're gonna be using Pignite throughout the gym in this town since it is a bug gym. И мы скоро получим предмет, который называется Expishare. Полезная вещь, которая появилась там, не помню с какого поколения, но раньше, если вы знаете, если вы играли в самых первых покемонах, чтобы прокачать нового покемона, который у вас есть, или он был слишком маленького уровня, вы выставляли этого покемона первым, вызывали его, сразу же меняли его на другого, и после этого атаковали, проходили битву, и тогда первый покемон, который был призом, получал часть опыта за битву. Здесь же стало все намного проще, здесь появилась способность XP-Share. Когда вы призываете любого покемона, деретесь, то все покемоны делят опыт в вашей команде после битвы. Это очень удобно, потому что это позволяет мне постоянно не представлять покемонов, не терять на это целый ход. Сейчас, я напомню, мы последний город, где мы будем использовать Пигнайта, но мы поймаем нового покемона скоро. So that spring or summer actually both have the water in the sewers raised so that we can take that pathway instead of using the stairs, and it's a little bit faster. So that's like the only point in the run where the season matters. Вау. Единственный момент в игре, где сезон важен, потому что очень из-за того, что мы играем летом или, я так понимаю, весной, или осенью, я так и не понял, то ли... Неважно. Короче, суть в том, что сезон, выставленный на DS, влияет на то, что происходит в игре.
И, говорит, в этой зоне вода поднята, и можно использовать лестницу. И вот, наверное, единственный момент спидрани, который влияет на... Ой, сезон. Момент спидрани, на который влияет сезон, выставленный на ДСке. Прикольно. Yeah. It's never happened to me, so until I heard about it happening to Crafted, I had no idea. But you get a free heal after the fight. Yep. We got Strength, which we'll be using quite a bit down the road. We don't need it for a little bit. Получили Strengths, но... And so Но now, не особо what не we're нужен gonna do сейчас пока. after these text boxes, we're gonna attempt the RNG manipulation, but it's quite a few text boxes still, so we have time for a few donations. One or two. Итак, а после All всех right, этих well, I'll разговоров start про with this one here. манипулировать $20 from рандомом, Crafted. Hi, Trev. Crafted here. Good luck on the run. I also have a $500 donation from Oh No I37. Says, oh no, I donated $500. Never miss a GDQ. Best of luck on the run. Did he have an apostrophe in his name or not? No, he actually spelled it correctly. Okay. All right, so what we need to do to hit our seed is I'm going to be changing Да, the чтобы date. нам We've попасть currently в нужный we нам have seed. been playing in 2010, but we're going to change Мы играли в 2010 году. February 7th on Поменяемся 2012. на We're 7 jumping ahead a little bit. февраля 2012 Like I said, года. it's a very specific second on a very Это specific day, on a very очень важная specific year. секунда на очень In order to hit специального года, intended очень Pokemon, we need to специального do that, and then we're going to времени. open the game Потому on the что 11th second, so that it Мы откроем starts игру on на the 11 12th second. на 11 секунде, If we чтобы get good luck, запустить игру, then чтобы игра hopefully запустилась на we can 12. get Если у нас our будет Drillbur хорошая first try, удача, which is the Pokemon то мы we are сделаем это attempting to catch. с первой попытки и получим нужный попытки и Boot it up, and получим what we're нужный gonna look сид. for, Drillbur only Я appears in еще, dust походу, clouds, немного like не могу everything проснуться, about либо this is я manipulated. We had to like, мало when I спал, я routed the проспал seed, we очень had to мало, find a реально. way to manipulate the dust cloud's appearance and then to hit it at the right spot or like at the right time so that the right Pokemon appears into it since it's changing constantly. So we're gonna run through this, and if you see me turn off the DS, then it means I recognize that I got bad luck and we did not get the intended seed, which could happen. First try? Первая попытка. Oh, that's not where that's supposed to happen. Это не должно было Oh произойти. no, we may have ruined first try. Возможно, заруинили первую попытку. Сейчас посмотрим, нужен ли покемон выпадет или нет. Hopefully it doesn't. No, that's the wrong Drillbur. All right, we'll try again. Это That's неправильный unfortunate. дрилбур, к сожалению. Очень I жаль. did just find the seeds, so По-моему, еще something раз. to note about the seeds is they can change in frequency, and the seed I'd been using actually decreased from like a 60% success rate to a 10% right before GDQ, so I had to find a new one before this run a What? couple days ago. Так, объяснение сидов. Суть в том, что у сидов есть, у них есть возможность No, быть it's actually- менее патентными. I think. То есть No, no, that's fine. у Сида, чтобы он сработал, был до I think этого I actually turned 60% the tile шанс. over. No, I turned- Теперь он yeah, I turned the tile over. 10%. That's my fault. Как? Почему? So it is a 50%. Like, Я не you могу don't ответить know на этот for вопрос, к sure what the сожалению, даже success я, потому что не ratio of the понимаю, seed как is, это but just работает. through brute forcing and testing during the week, I found that this one Типа has на about них? 50% success rate. So hopefully we don't have to do too many more to get it again. Я надеюсь, что сейчас мой сид There состоит it из is again. All right, let's 60% not mess up удачи. this time. I actually went way too many tile short. So we'll go down. We'll use this repel. Go down some more. Turn right, up, Таким образом, что влияет, left. что влияет на... And that should be Удачливость и female патентность Drillbur Сида. level 19 if we got this. Он должен быть у 19 уровня, There кстати. it is. Good. Найс, Now we дрил just был have to 19 catch уровня, не 7. Yeah, А it's теперь not надо over его yet. поймать. This is Это еще не конец, осталось его только поймать. So this А потому что great дрил ball, был we're just предыдущий, gonna который мы throw it at встретили, it был 7 immediately, 'cause уровня. this Потому Drillbur что мы is a правильно threat. He can KO us. заманипулировали This great ball only has a этим 33% как chance to его... catch. And there it is. So hopefully we don't see dig. All right, Fury Swipes is fine. Итак, мы не увидели Dig Дик, has отлично. a good chance of KOing us if it uses it, 'cause this Drillbur is И manipulated to have у perfect Грейтбола IVs. So it is шанс поймать particularly покемон на фул powerful хп if we get the 33%. Мы chance to надеемся, dig. So что... hopefully we can catch То есть у it нас один из this 3 time. шансов, что мы его поймаем, и... Oh, no. Так близко было. All right, Mud Slap is fine. I'm gonna throw a Pokeball. I should probably heal or use the X defend. We'll do that if this doesn't catch. Ooh, ooh, come on. О, вау. Yes. Найс. Alright, Вообще, actually, хорошо, что Drillbur не if we использовал could Дик, потому что confirm мог that I'm ваншотать spelling this персонажа. correctly, I believe the donation incentive И is for the name Kamina. So can you confirm that I'm Продонатили spelling this на correctly when I do имя this? Дрилбура Absolutely. Oops. Камина. This? That is А знаете, correct. почему Камина? I Тоже actually had to Тенген Google Топа what, Гурен what Лаган. that was when that got И put потому up as the что name покемон for с a дрелями, Drillbur. ну It's вы apparently поняли. an anime character that has various drill-based attacks.
He's the special move. He has a special move that he calls Giga Drill Break, I believe. So I didn't know that before this run. That was pretty interesting to me. И у него есть специальный мув у этого покемона, который называется Giga Drill Breaker. А, вот сезон поменялся только что, окей. Special attack, which we barely use, are 31. Is adamant natured. That is correct. All right, we're good. So that Drillbur is adamant natured, which again, natures increase a stat by 10% and lower another one by 10%. Adamant increases your attack stat by 10% and lowers your special attack stat by 10%. Which is definitely optimal for Drillbur. We're going to need both our defensive stats. Я не буду это переводить. Он говорит, у нас есть спел, который мы не будем юзать и продолжать что-то объяснять про него. Нет, нет, спасибо. Я не буду это объяснять. That's not really the case with Drillbur. There's one fight very early on. We're going to be using Mud Slap, which does calculate off of Drillbur's special attack, but it's not really an issue. And as long as the IV is above 4, which isn't really demanding, he'll be able to KO. Alright, so now I gave the experience share to Drillbur, but we're going to keep using Pignite for this gym. Мы дали experience share Drillburу, теперь он может получать опыт в отличие месяц, пока будет драться Pignite. Мы будем использовать Pignite в этом джиме, потому что тут очень много жуков, жуки намного больше урона получает от огня, и мы специально поэтому используем Pignite. Это последний раз, когда мы будем его использовать. Pignite and eventually Embor would be able to. Additionally, his stats are just better. He's got much better speed. He's got high attack. His defenses are fairly good as well. And like I said, his typing just makes those defenses even better because he has so many resistances as a steel type. And fifth generation was actually the last generation where steel still resisted Ghost and Dark, I believe. Sixth generation, I believe, steel lost those resistances, if I'm correct. So he has a lot more resistances than he would in later gens. So we can definitely make use of those, have a lot of advantages in most fights. And his move pool is just fantastic. He gets 2 boosting moves, which boost his stats, whereas the the Tepig line gets Flame Charge, and that's it, I think? I never actually ran the Embor route, but Tyrant is definitely well-versed in that, and he can tell you exactly how terrible going through the game with Embor is compared to Drillbur. It's bad. Very astute. Like, I don't even need to explain it. It's just terrible. It's the reason we want to get a different Pokemon. Да, мы пытались как-то пройти всю игру с Пигнайтом, но, к сожалению, это почти невозможно. Это очень ужасно. Мы специально имеем сейчас пониженный хп, чтобы наносить намного больше урона. Если мы оптимально пройдем через этот стадион, то нам не придется сражаться с 3 тренерами. Да, обычно, если вы проходите перед тренером, который надо сражаться, он к вам подойдет. Но мы хотим с ними разговаривать, потому что намного меньше времени требуется, чтобы начать битву с ними. То есть, во-первых, не появляется восклицательный знак над их головой, они не идут к вам, бла-бла-бла-бла. То есть намного быстрее просто подойти сбоку, поговорить и все. Все покемоны здесь известные, просто вы старые. Стареть плохо. Миритесь с тем, что вы просто не смогли следовать за трендами. Ага. Rather than letting them walk to me if I have to battle them. And this is true in every generation up until Gen 7. Gen 7, for whatever reason, they just decided that they'll always have the exclamation point. Alright, so I don't think a safety save is merited here. I decided earlier that it wasn't. But we do need to heal Pignite before we start. Надо выхилить Pignite перед битвой. Очень мало хп. So we switched Drillbur to the front. I'm going to send him Меняем out and switch Drillbur him back out. He has been getting со experience спереди. with the experience share. Drillbur получал урон, получал Drillbur опыт into с battle, he's gonna Experience get a Share. larger share of the Но experience. если Drillbur хотя бы раз залетит в битву, Because, то он получит еще больше Berg's опыта. Pokemon are fairly high level. We want to get as much of that experience onto Drillbur as possible, and it's just barely going to work out that he's like Drillbur is at the levels we need him to be at certain points. So this is very important. So Drillbur definitely cannot
Дрилбур не может победить этих покемонов, потому что у них есть Razor Leaf, Дрилбур у нас каменный покемон, и тут трава сильнее камня, бла-бла-бла, не спрашивайте. Было бы очень много урона Дрилбуру нанесено, и скорее всего Дрилбур рипнулся бы, нам этого нельзя. We're gonna give him a flame charge too, since my health is still pretty high. 44. We'll probably end up healing on Levani, that's fine. I could die to a crit. Still, like, the only Pokemon Center we've been to still in the run is the one all the way back in the beginning. So I've actually died in this fight before. I think my very first run I died in this fight. It sends you back to the first town still. So we'd have to spend several minutes coming back. На самый первый, в своем прохождении я умер в этом джиме, и меня отправили в самый первый город, и это было отстойно. Ну, он про спидран говорит, если что. По идее, я тут могу умереть от крита, который будет заролено максимальное количество урона, но не думаю, что это выйдет. Вот и крит. Даже что я выхилился, потому что иначе я мог тут умереть. А теперь мы в безопасности даже от крита. Очень хорошо нас был хил. Первый Claws is a boosting move. It doesn't do damage, but it increases our attack and our accuracy. Первый мув, который мы выучим на камину, это Honing Claws. Он не наносит урон, но увеличит нашу точность и урон последующих способностей она получит. Самая важная вещь то, что эта способность позволит камин ни разу не промахиваться во время битв. Кроме одного покемона. Говорит нам сзади. Потому что есть покемон, который игнорирует все бусты к точности. Alright, so now that that gym is done, there is one more Harlequin we need to talk to in order to get that rare candy I mentioned earlier. So we're gonna head here. He's upstairs. While I'm getting this, we actually do have time for a few. Отправляемся наверх, получаем rare candy и выходим отсюда. Поэтому время зачитать пожертвования, а я пойду умоюсь. И почему-то нет ощущения, что у меня вата во рту. Me got this from PSR here. Hi, Trev Person. Hi, Kizaron. Hi, Tyrant14. Hi, Shenanigans. Hi, Ryu Sarabi. As a runner of 2 games, 1 controller, this goes to Zoward's 2 games, 1 controller punch-out run. Alright, so we're going to be introduced to a fairly important character here. We don't know much about him as of yet, but his name's Colress, and in general, he's going to spend the majority of the game trying to, I believe in his own words, bring out the power of Pokemon, like right there. So he becomes curious with us and wants to battle us just because he finds interest in us, he senses power in us. But we don't know much about him until later on. But we will encounter him a few times. He is going to be an important character later. And also he's going to clear a roadblock for us that would have otherwise been there if we hadn't beaten the 3rd gym. There's going to be a series of Dwebble, I believe, in the road that he's going to use a machine to move for us, otherwise we would not be able to move on. And then now that we've talked to all the Harlequins, this guy will give us the rare candy, and this will be very useful later. It's actually very convenient. И я как раз вернулся вовремя, когда они получили rare candy. Классно. Just in time for an important battle. So you'll see that coming up. Alright, so Colress will use his machine to move, actually their Crustle out of the way. The evolution of Dwebble. And from this point on, this is Drillbur's first solo battle. So from this point on, I'm afraid Pignite is relegated to just the sidelines. Я боюсь, что с этого момента в игре Pignite не будет использоваться в битвах. Was able to do the first manipulation early on that I had to use the backup cart for. We wouldn't even use Pignite. Pignite would be benched entirely because we have Psyduck for strength. Они рассказывают о том, что если бы первый картридж не зафейлился в манипуляциях, то мы бы вообще не использовали Пигнайта, и был совсем другой персонаж у нас.
Важная часть этой биты то, что сейчас идет песчаная буря. Мы заманипулировали этого дрилбура так, чтобы у этого дрилбура был Sandforce. Sandforce дает ему кучу урона во время песчаной бури, как я понимаю. We could use Dig on the Magnemite, however, the Magnemite has Sturdy, which is an ability that prevents it from fainting in just one move. So being able to use Mud Slap twice in a row rather than having to use Dig, which is a 2-turn move, is better. And where there's never a Sandstorm again, so we manipulate Sandforce just for that battle. And that's да, и, кстати, в этой зоне больше никогда не будет песчаной бури, и мы заманипулировали у дрилбура способность типа сент что-то там только ради одной битвы вот этой. Even level 19 is convenient because it's the highest level of Drillbur that you we got it at level 19, and that is the highest level of Drillbur that can be encountered in that area, and it also learns Dig at that level so that we can exit the cave quickly. Oops. Я не расскажу, что уровень Дилберта максимально 19. It's called Join Avenue. If you've played 7th generation of Pokemon, Ultra Sun and Ultra Moon, it actually is very similar to the Festival Plaza, I believe. There's even lottery shops that have a very similar list of rewards, but we don't want anything to do with that, so I'm just quickly entering quickest text I can and getting out of here. Ну, это еще одно место с сайд-активностями. К сожалению, я не знаю, что они делать. Просто говорят, что тут куча разных сайд-квестов, мини-игр и так далее. And I guess, I don't think we've mentioned it yet, but this is or I did mention it briefly, but to elaborate on it, this game is not a sequel. Pokemon games эта игра не сиквел. Покемоны обычно выходят две версии одной и той же игры, только с разными легендарными покемонами, с немножко другой историей и так далее. А позже, через несколько лет, выпускают третью версию. Тоже похоже, но у них есть апгрейды. Но это не то, что они сделали с Black and White. В Black and White 2 нету той же истории, это настоящий сиквел. Это все действия игры происходят через 2 года после оригинальной Black and White. И это первый раз, когда компания Game Freak сделала прямое продолжение одной из их игр. So we are going to have 2 battles in this area, and they are both going to be using electric Pokemon, because the gym that we're going to be going to afterwards is actually an electric gym. But you'd imagine that Drillbur is going to be fairly, well equipped to deal with electric Pokemon, and for the most part, Drillbur is, but the gym leader is going to pose a problem for a reason you'll see. Рассказ о том, что Дрилбур в принципе может неплохо сражаться против электрических покемонов, но именно лидер этого стадиона может, к сожалению, вызвать у нас проблем, потому что может повесить на Дрилбура эффект, называть статик. И у этой способности будет 30 полей. Короче, пока эта вещь будет висеть на мне, на моем покемоне, Дрилбур может быть, у него 30% шанс, что он будет парализован. Вот. Все. So hopefully we get the fastest scenario, the most money for the charity, but it's very unlikely, unfortunately. But no static there. Yeah, the really annoying thing about static is if I do get it, I do have to drop everything and get rid of it immediately. Static is a big problem when you're using a 2-turn move like Dig, because it can actually interrupt Dig on either turn that it takes for Dig to happen. And if that happens, the move is cancelled completely, and it uses a power point, or PP. And I need every Dig I have, so I can't risk wasting one if I get paralyzed. It also slows you down, so you'll be slower than things if you're paralyzed, which is also annoying. Yep, through the 6th generation of Pokemon, it slows you down to 1/4 of your normal speed, and I believe they made it a little bit weaker, and it's only half in 7th generation. Yeah, I think that's right. Alright, so the gym is a little bit to the right, but before we do that, we're going to go heal Drillbur in the PC, and I believe... Самое важное, что мы сейчас сделаем, это похилим Дрилбурга через PC.
we would have deposited them earlier because I don't know if you noticed when we were going through the early game routes, but ooh, this is wrong. What am I? Oops. Don't you want to have Pig Knight? Yeah. Yeah, I do. I'm used to the movement when I have Psylocke and Pidove. I got confused for a second. All right, so we're gonna talk to this guy. He's gonna give us red shards. Поговорим с этим парнем. Down the road. Он номер Red Shard, он понадобится нам позже. Will give you. Or sorry, I need to do this. Gonna buy those hyper potions, those revives, and no paralyzed heals yet. Oh, and an escape rope. No, that's later. I'm getting confused between this trip and the later one. But we need those hyper potions and revive just in case something happens in this gym. There is a couple things. Выбираем гипер potion и ревайв, потому что мало ли что произойдет. Or I was supposed to buy paralyzed heals. Okay, that is an issue. Я должен был купить паралич хил, но я его не купил почему-то. Итак, этот стадион. Одна из моих самых любимых музык во всей игре. Сделайте погромче, против на стрим. Электрический стадион, кстати. Just don't get static twice or more. Yeah, I was supposed to buy 4 of them, so if we get static, that's going to be an issue. Он говорит, я должен был купить 4 паралича. Он говорит, если надо спалить хотя бы один раз статик, все будет очень плохо. Я думаю, я уйду после вот этой битвы и пойду докуплю вещи, которые мне нужны. Let's just all pray I'd never get staticked. I think the average is twice per run, so I mean if he's on Not my average. Yeah. Not my average either. Yeah, static is 33% 90% of the time. Well done. And there it is. Alright, we're probably going to go back for the paralyzed. И мы сразу же получили статик, кстати, да. У него есть всего 33% шанс, что прокнет паралич при ударе врага, и он прокнул. Классно. Что у меня... не знаю, это, наверное, из-за того, что я проспал всего 2 часа. Полтора у меня... Ужасное ощущение во рту, как будто... Влада, я не знаю, как это объяснить. Unfortunate that I made that mistake. We are going to have to leave and go buy paralyzed heals. I think it's very unlikely we end up making it through without them. And I want multiple for the gym leader anyway, because she has 2 Pokemon with static. And в любом случае мы хотим купить несколько лечений паралича, потому что у лидера стадиона есть несколько покемонов, у которых есть статик. Статик, напомню, способность, что когда вы бьете покемона, есть шанс, что вас парализует. And that makes up for that earlier. We'll have plenty to make it through the gym right now. We buy. Всё, теперь нас достаточно. One, so if I hadn't used that one already, we'd have a total of 6, and that's just because you can get paralyzed up to 6 times. Generally, if you get like the absolute worst luck. So even in the worst case scenario, you'd be fine. All right. So we fixed it. And so now that I did that and took time to go get those paralyzed heals, we're never going to get paralyzed again. That's generally how it goes. Can make me feel silly for going and doing it, but in the worst case, we will be prepared. В самом худшем случае, даже если меня парализует много раз, мы, в принципе, подготовлены. Exactly. So what is that, 1 static so far? Yeah, 1 so far. Пока мы получили только 1 статик, кстати. Статик, кстати. Yeah, I'll go. Why not? И он говорит, если нас еще раз парализует, то мы добавим $50 каждый. Oh my god. $10. Oh man. More money for charity. Yeah, anyone on the back couch want a match too? All right. Show of hands. All right. Get them on camera, please. Someone. Напомню, что не буду донать по $50 в благотворительность, если будет на них вешаться статик. Пока... Или он говорит по $10, или по 5, что-то не понял. Он говорил изначально по 50. In theory, against the gym leader, if I got the absolute worst luck, I could be paralyzed 3 separate times. Если у меня выпадет самая ужасная удача, то я буду парализован 3 раза подряд. So we need to keep track of my health here, but it's probably gonna... I mean, we can play it safe and heal before the fight, but it's also fine to heal in the fight, generally. Alright.
Another opportunity for static. This Elekid's just like the other one. Еще одна That it возможность для doesn't have статика. anything to hit us with, but it's still annoying because it has static. Oh my god. Charity. 15. I think there's 2 chances left now. 3 more. Or 3 more, yeah. Alright, so we are going to learn Slash right here. Так, мы And тут that's учим very слэш. useful just because Очень полезная вещь, потому for the very что first Pokemon that the gym leader has actually is an electric and flying type. So even though первый electric тип would normally покемона, have который the выстоит против weakness нас, to ground type лидера moves, этого the flying type actually стадиона, gives это it immunity. Flying types летающий are электрический покемон, а completely летающий immune to слабый к ground type слэшу. moves, in general. Sorry, I love this gym. Twitch chat is cool cats right now, I hope. Я надеюсь, что весь чат в кулкатах говорит там парень на Alright, so диване. really quick before we do this, I am going to heal В just этот to be момент safe. перед We битвой надо don't really похилиться have to, и but можно we also сражаться с gotta get rid ней. of the paralysis anyway, so that pause is fine. I guess I'll use the protein while I'm here as well. Protein is a DS одна из vitamin самых that лучших. increases attack EVs by 10. And what EVs are, they're effort values, which are something gained whenever you KO Pokemon normally, but vitamins are another way to gain them. Every time you get 4 EVs for a particular stat, its value increases by 1. So giving us 10 would increase the attack by 2 overall. Alright, so here's the electric and flying type Emolga. We have to Hone Claws up once, and then we're going to be Электрический slashing. летающий Slashing покемон. is a Много. contact move, and Emolga does have static, and it takes 2 hits. So we didn't get paralyzed on the first one. That is a Нас crit. не парализовал на первом Alright, that's ударе. Отлично. Heal on Хоть нас и Slash. критануло Did на not втором get ударе. paralyzed by Ничего Emolga страшного, there. потому что мы не парализованы были. So we'll heal here because Flaffy is a range. Okay, so Flaffy used takedown. That's going to do a little bit of recoil damage to it, so that means this dig is guaranteed to KO it. We could get paralyzed. That would be really bad. We didn't. All right. So $15. I'm still doing 50. I'll do 50. If anyone else wants to join me. А, кто-то Yeah, this скинул fight до with, 15 on the долларов. Emor Он говорит, а я route буду 50 сразу is добавлять. very terrible because you just Yeah. get volt switched over and over. But you can't get that with Hmm. drill burst into the ground typing. Yeah, Volt Switch is a move. When it hits you, it does damage, and then that Pokemon also switches out at the same time. So it's very annoying. Волстрик I don't know, ужасный since I never ran мув, that который route, она I'm not могла quite sure использовать, whether потому the что patterns Волстрик не только наносит нам урон consistent, or и even всегда just используется use Volt первым, Switch потому что у него consistently огромная at the same скорость, но time, еще but if she заменяет doesn't покемона. mix, then that would То есть cause покемон атакует, quite сразу a же lot of заменяется на problems. другого. It's just annoying and slow. Yeah, constantly switching Pokemon. То есть она могла постоянно менять покемонов, и Very это nice просто to бы pick up нас Drill Burn, замедлило. that's immediately an electric type gem. Can really utilize it right away. Volt Switch, there we go. Alright, so we do have half the badges now. We are Теперь у нас есть not quite половина halfway through the значков. run, though. И мы на самом деле даже еще не дошли до половины рана, потому что большая часть рана будет связана со злой командой этой игры, это команда Плазма. Approaching that stage where he's going to evolve. He evolves at level 31. However, the next upcoming fights, one in particular, is really bad. But really Предстоящая quick, we're битва, gonna которая actually, будет use сейчас the rare candy. самая The лучшая, reason we're скажем using the rare так. candy now, actually, is that the most efficient way to use a rare candy is to use it when you have no experience really towards your next level to get like the maximum use out of it, because no matter how much experience you have, rare candy just brings you to the minimum amount of experience to level up. So if you use it when you have basically no experience, you're getting the maximum amount of value out of it. So we're going to use it now to get to level 29, learn Rock Slide. Используем, мы сейчас будем использовать Rare Candy, чтобы апнуть камин до уровня 29 и выучить способность Rock Slide, который позволит нам сразиться в более сложных битвах прямо сейчас без проблем. The first one is really easy, and the second one is absolutely awful, and I hate it. It can either go really bad and look fine, and you'll wonder, like, well, what is he talking about? That fight's easy. or we could get put to sleep, confused, super fanged, like... Yeah. It depends on, like, if he goes for confused, right? If he hits hypnosis, like, or if he just goes for super fang instead of trying to do those things to me. Hey Trev, if I can jump in real quick, we have an anonymous $1,000 Анонимный donation. $1000. Найсу. Says long time watching, and now I can finally afford to donate. Had to donate during my favorite Pokemon Gen.
My dad went through cancer treatments twice, and it's wonderful to see the gaming community come together for such a great cause. Putting this donation towards the Punch-Out and Super Punch-Out run, I have enough trouble with both games on their own, so seeing them done at the same time is going to be absolutely nuts. Just a quick update, we are getting closer to that Punch-Out run, and we are over the $900,000 mark. So I'll tell you what, right now, if we can hit both of those, I will double the static payoff there myself. I'm gonna match it anyway, but I will double it if we can get the Punch-Out met and hit $1 million before the end of this run. All right, so unfortunately we are having quite a difficult battle here. I got hit by Hypnosis, and I'm confused, and I hit myself once. Thankfully, we're Очень through странный it. покемон против него, кстати. I have a highlight on my channel where I think I get Hypnosis, and then I'm confused, and I hit myself 6 times in a row, and eventually end up dying in that fight. Рэд Персон рассказал, что как-то раз, когда сражался в этой битве, на меня сначала накинулся, меня загипнотизировали, потом на меня накинулся конфуз, мой покемон атаковал сам себя 6 раз, а потом я, короче, самовыпилился, думал, да, это был отличный ран. So it depends what happens throughout the rest of the run, how many we have to use. But as long as it's okay, we should have enough. We bought 11 hyper potions, and normally that's actually enough to get through the whole run without any more. Мы купили 11 гиперпошенов, и обычно этого достаточно, чтобы закончить до конца рана, в общем. Alright, so that fight is one of the terrible fights. We do have 2 more fights. Итак, одна из битв, которая сейчас будет ужасная. У нас сейчас осталось 2 плохие битвы, и следующая будет самая ужасная. Когда практиковался, я умер на ней дважды. My PB has a death to this fight. Like, there's just so many ways it can go wrong, and you can't really play it safe. There's like no safe way to play it. Вам спасибо, что поддерживаете. Slow it down and set up, you just get overwhelmed. So we have to kind of hope for the optimal scenario. Почему-то девочку завели в лес какой. Зачем ее завели? О нет. О нет. Oh no. First, it is a triple battle. Oh and no. Because I don't have Psyduck and Pidove, in order to even do the triple battle, we need a third Pokemon. So we're gonna catch this. Да, кстати, надо будет поймать еще одного покемона для того, чтобы получить трипл, чтобы участвовать в тройных битвах. Normally we would not need this. I just walk away and say see ya, but since we did not get the correct seed early on for Tepig. Обычно мне он не понадобится, я просто пришел сюда и ушел бы сразу, такой, все, до свидания. К сожалению, этот покемон нам понадобится. Not only because it makes it easier, but also because with him weakened, sometimes he won't. We need Minxino to die immediately in the triple battle, or else he'll steal some of the experience. So him being weakened actually guarantees he dies because in one run I didn't weaken him that I needed to grab him, and he does survive depending on the stats he rolls unless he's already low. So. This just guarantees that he dies turn 1. Sorry, Minxino, but your job is to die. Извини, Минхина, но мы сейчас специально тебя атаковали для того, чтобы ты умер при первой же битве. Лол. А вот и битва. И мы сохраняемся обязательно перед ним. Это парень Heartbreaker Чарльз. Был и Black and White, и Black and White 2. И он учит вас, как сражаться в тройных битвах. И каждый раз с ним возникают большие проблемы. If we're going to be needing to use Rock Slide, like one way it can go wrong is Rock Slide missing. We can get Psybeam confused. We can get Crit. Like so many different things can happen, and if any of them happen, it almost always is a loss. So we're just, if everything goes correctly, everything on my side except Drillbur is alive, or is dead. Drillbur's the only thing on my side. The Arcan is dead, and Sigilyph is low. So we're going to Rock Slide, and then Pignite and Minxino's turns are fairly useless, so we're actually going to use Pignite's turn to give an X attack to Drillbur, and Minxino can do pretty much anything. Alright, so Minxino will faint, Pignite should faint to a Psybeam, and then Pignite умрет от Psybeam. Камина получит чуть-чуть урона. Мы обоих ударили. Отличная первая фаза, первый ход. Air Cutter, and that hits multiple Pokemon, so Drillbur would have taken even more damage. So far this is really good. So now, like one aspect of triple battles is Pokemon on opposite sides. So Drillbur's all the way on the left and Tortuga is all the way on the right. They can't hit each other. So when they're the only ones left in the battle, they just get auto-centered into a one-on-one. And we
We do take out the Chishuga, so that is as good of a Charles fight as we could have И had. это That была is- самая лучшая битва с Чарльзом, которую можно I было can't tell придумать. you how many times that we Я могу died вам to даже that сказать, fight, сколько like, раз there's я so many умирал things that can go wrong. It's truly an раз в этой awful битве, то fight. что тут слишком много вещей And могут, another thing with может that fight пойти не that's так. really annoying, when you get auto-centered, it also changes your position in the party, so if you need to heal, you actually have to heal the second slot instead of the first because it switches. Yeah, I've tried to heal the first slot before, and if you do that, that wastes your turn, and then you just die. That's more on you than just luck. But Да, если один из ваших покемонов умирает, вы пытаетесь похилить этого покемона, где он стоял, вы хилите пустой слот, вы просто as we пропускаете cross ход. the bridge here, we're going to be Очень looking for трудом. shadows to appear, and they have a chance of being a ducklet. That's the only thing they can be, and ducklet's going to be useful because since we don't have Psyduck, since we don't Отлично, have мы сейчас специально искали тени на этом мосту, потому что нам нужно было поймать Даклета, а Даклет нам понадобится. Потому что Даклет может выучить и серф, и флай. Почему он периодически нам машет крылом? Эта утка меня смущает. So hopefully we just catch this right away because it does have a water move. And it has Aqua Ring up, so it's gonna heal. Yep. Он просто нам машет рукой. I was Так, already scared to hit it with Slash because Типа, Slash как has a higher дела? critical hit ratio, and if it does get crit, it just какая странная утка. So hopefully this gets it. And then we're Что set это on за Pokemon покемон? for the Утка? remainder of the Нет, это Даклет. Ну, это же утка. That was relatively painless. I've Я gone уверен, back что and это forth покемоны on this едят. bridge for up to 2 minutes before without Не помню, в even какой encountering части, в something. какой-то части было активно, по крайней мере, точно в японской версии, Luck активно later in this run рассказывалось, has been что pretty good. покемоны жрали. Tepig Seed. And the Tepig Uh, Seed wasn't incredibly самом деле, likely from the get-go. There's only so much you can do with Покемоны that. достаточно Tepig Seed такая was like 30-40%. реалистичная игра, So it wasn't как бы это really смешно не in our favor звучало, to begin with. потому что одни описания покемонов чего стоят про мертвых детей, там и не только. Alright, so we're now in Driftvale City. We're going to be encountering the base of old members of Team Plasma. The character on the bottom in the more white suit is a member of, like an ex-member of Team Plasma. That is the outfit they wore in the previous game. And since that game, they've split off and decided to repent for their actions. So they Сейчас мы встречаем персонажей из первой части, которые были злыми, теперь они клевые, это они раньше были в команде Плазма, а теперь у них все норм. Он XX Team Plasma Member. Да, Farfetch'ов ели, поэтому... Это, кстати, самый забавный покемон, потому что он был придуман... Farfetch'd — это утка вместе с луком. И это смешно, потому что в Японии есть такое блюдо, так и называется утка с луком. И было очень много контроверсий на эту тему, потому что, типа, вы что, специально сделали этого покемона, чтобы этот покемон существовал ради того, чтобы его ели в этом мире? Все-таки, типа, ну да, это же нормально. With a Herdier, and then Herdier has an ability called Intimidate, which will lower my attack by 1 stage, which I believe puts it at 2/3 its normal value, if I'm correct. So that makes taking down Herdier a little bit longer, not to mention the fact that it will also set up on me with Workup and do quite a bit of damage, but I could theoretically get a Rock Slide flinch and make this a lot easier, but I didn't get it, but that's okay. Жалко, что мы не получили Rock Slide Flinch, то есть, грубо говоря, Rock Slide есть шанс, что враг после этой атаки не сможет ничего делать, но не прошло. Достаточно ХП, чтобы пережить любую атаку. That was a range, it could have KO'd, but we didn't quite get it. Whenever something is arranged, attacks can do various amounts of damage within a set range of damages, and Swoobat could have fainted on that first Rock Slide, but it did not, unfortunately, just luck-based. Yeah, there's 16 possible damage outcomes, and it's just determined by a formula and just rounded in a funky way sometimes. So sometimes you'll see something as odd Время as камень эволюционировать. damage, but you have a 1 in 16 chance to do 12 and a 1 in 16 chance to do 16. Yeah, I believe Swoobat there is probably 10 out of 16 right there, if my notes are to be believed. Экскадрил, точнее. Numbers. Alright, we got Excadrill, the true carry of this run. Way Да, better Экскадрил than Emboar could настоящий ever керри dream этого being. рана. Намного лучше, чем кто-либо будет в этом Excadrill, ране. like I mentioned before, has fantastic typing, a Как great говорил, move pool, gets boosting moves, like everything is великолепный Excadrill's тип favorite. покемона, у In него fact, великолепные ему будут учиться, Excadrill was и banned все, что нам from надо. competitive play because back in 5th generation it's not banned anymore just due to like the eventual Во время power того, creep. когда эта But игра back была when it came out, популярной, и Excadrill его was so good, забанили, it was этого just покемона, banned. он был настолько силен, этот покемон, It что его has so much забанили going for it. из It's турниров. easily one of the best Pokemon introduced Lol. in this generation, which is why we're making use of it.
Его потом пофиксили, но сейчас это наш MVP. Alright, Most so we were valuable offered a player. Zorua there. I actually really like Zorua. It's one of my favorite Pokemon from this generation. It hurts me to say no, but slow, we don't need it. Unfortunate. Washer's on the back couch, heartbroken right now. Alright, so you may remember those red shards we got earlier. They are used За начале мы for получили move Red tutor. шарды. We're gonna Мы give сейчас будем Excadrill использовать one для of its мув best тюнера, moves, in this run, Iron чтобы Head. получить самые лучшие It's a мувы. very powerful move. It has a 30% chance to flinch. When a Pokemon is flinched, they just Мы don't получаем do Iron anything in Head. return. So Это whenever очень сильный мув, потому что Excadrill это attacks позволяет anything покемонам with Iron флинчить. Head, То есть, грубо говоря, у него 30% шанс, что покемон ничего не будет делать после вашей атаки. Не наш покемон, вражеский, понятное дело. And it can make for some very fast fights too if you get the flinch. Yep, Rock Slide also has that chance to flinch, and it comes up occasionally. Not as often as Iron Head, though, because Iron Head, I don't think I've explained same type attack bonus. So there is something called STAB, which is an acronym STAB. Same type attack bonus. Whenever you use a move that has the same typing as our Pokemon, so Excadrill is ground and steel, so gets that bonus on both. Каждый раз, когда вы используете... Кстати, в этой игре есть фишка, что когда вы используете мув, который имеет тот же эффект, что... Ой, точнее... Тот же элемент, что и ваш покемон, имеется в виду не то, что, например, у наш Камина, он одновременно стил и рок типа, то есть стальной, земляной, каменный, whatever. И вот эта способность, которую вы выучили, Iron Head, имеет те же показатели, то есть стил плюс рок. И тем самым во время использования этого навыка, этот навык получает бонусы. Look at this Drillbur. He wishes he was good as our Excadrill. But I'm sorry, he's gonna have to show him. So, having just evolved into Excadrill, our Drillbur is actually extremely powerful for the stage of the game. You notice так как мы только что эволюционировали в Excadrill, наш Камино очень сильный для этой части игры. Stats are much lower. This Sandile has Intimidate. It's gonna lower our attack. Doesn't matter. It's dead. Can't even stand up to Excadrill. So Excadrill is going to be fairly powerful for quite a while, but it's eventually going to catch up with us because we're going to be skipping so many trainers. Мы сейчас будем скипать очень много тренеров, поэтому игра быстро нас нагонит, так что не волнуйтесь. Это не будет просто бриз на самом конце игры, что мы не пронесемся. I went the wrong way. That's fine. It's this one. Yeah, the gimmick with this gym is that every room is in darkness, and until you actually go to the platform, it doesn't actually light up. Суть этого стадиона то, что каждая комната в темноте, пока вы не перейдете на платформу, и тогда только она засветится, то есть вы не знаете, что вас будет ждать на ней, пока вы до нее не дойдете. This is Clay. You might want to explain how this. Well, I'll explain how this fight works with Excadrill first, and then afterwards we can do how Embor handled this, because Embor had a much worse time with this fight. But we're going to get intimidated here. We do want to get rid of that pretty much immediately. So we're going to switch out, which will get rid of the attack drop on sacrifice Pignite. Так, сейчас мы пожертвуем Пигнайтом, потому что мы не хотим, чтобы Excadrill понизили урон. So this will allow it to KO Krokorok here. Теперь мы сможем заваншотить Крокорока. And then upcoming is Sand Slash. Sand Slash is fairly high defense stat. We can't KO. Sand Slash огромная защита, и мы не можем ваншотнуть. Но если мы получим Iron Hand Flinch, то есть после атаки враг застанется, это все будет очень хорошо. И мы получили. Окей, это очень хорошо было. Это было очень хорошо, удача. Then what would have ended up happening is I would have needed to switch out Excadrill because it would get hit by Bulldoze, which lowers its speed. And then we wouldn't be able to outspeed the opposing Excadrill here and KO it in one hit. I believe we actually outspeed that Excadrill just barely, by like 1 or 2 points, if I remember correctly. Just because our stats are better, even though we were a lower level. Yeah, with Embor, you'd want to get into the fight at like a certain HP range. That way you get Blaze. Мы сейчас получили... Там, кстати, последний был Excadrill, мы его обогнали на 1-2 очка. Всего лишь, я не знаю, каким образом. Ну, наверное, за манипуляции в самом начале получения Excadrill'ов. And you just have to like play with those moves, and it's a mess. It sounds awful. Yeah, and at this point, you wouldn't even have many X items, right? Because
in the first Black and White, there's a town, I believe, with the second gym, where you are able to purchase X items very early, but you don't get those until Route 9 in this game, right? Because you don't go to that town. Yeah. So you're very limited on X items to help Embor along at this stage. Yeah, I'm pretty sure you had to use the X defend for that fight with Embor as well. Would make sense. Embor as a fire type would have a weakness to everything there. Doesn't help that Embor is already really slow, probably had a problem with that as well. I'm pretty sure you actually might have been Pig Knight for that fight still. I don't know. Oh my I don't god, remember. that sounds I don't awful. remember though. I mean, we're only level 31 right now, so Мы всего unless лишь there's уровень extra fights 31. or I don't actually know Было бы how очень their хорошо, если у нас была одна experience varies in дополнительная comparison. It's very битва. possible. I just forget about Embor. It's so bad. We don't want to remember. Ever since Excadrill route became a thing, it's just this game's so much more consistent. What's Embor? Embor is После того, the как мы нашли final маршрут с evolution Экскадриллом of Pig Knight. и стали использовать точно другого покемона для прохождения, мы поняли, что это игра чуть более последовательная и имеет меньше рандома, Alright, чем мы so the думали. next segment of the run is the Pokemon World Tournament. It's a little side thing. It's actually, I personally enjoyed it in my casual playthrough, but in the speedrun it's kind of tedious. We're going to be fighting in like a knockout single elimination tournament style against with 7 other trainers, and we just need to win it to progress. It is required to initiate. Итак, the что next дальше двигаться по plasma сюжету, надо sequence, выиграть в plasma. турнире, где будет 7 So we разных do need to do тренеров. it, but it's И при really этом этот easy. турнир There's будет very little режим variance. There элиминации, is то есть some, which we'll игра explain, вылетаешь. but for the most part, everyone that we're going to be fighting has their levels locked at 25, and our Excadrill is level 33. So with an 8-level advantage, there's very little that can happen to actually make us lose. Очень мало, на самом деле, So чего тут может it's произойти, что fairly мы проиграли. But the things that is interesting about the Pokemon World То, Tournament что интересно is по if поводу an Покемон enemy турнира здесь, Pokemon can have multiple abilities, the ability they have is actually random, and it does end способность, up которую mattering. есть у There's покемонов, gonna be some могут relevant выпустить abilities that we рандомные. don't wanna see. И есть But пара Hugh рандомных способностей, которые мы вообще не here, хотим not so much. увидеть. The only thing with Hugh is we're gonna have a range to deal with on Dewott, and if we don't get it, it doesn't matter too much, but I have had like the rare thing happen where he'll use Water Pulse and get the 10% confusion on me, I believe. So, I mean, that's like the worst thing that could happen in this fight. Otherwise, Hugh is basically free. So as long as Dig KZO is here, like, that's it. Yep. Все. Мы используем Дик, это While I достаточно. deal with B over here, we do have time for a donation. Пока мы разбираемся с Би, самое время для пожертвований. Billionth Swine says, loving the Pokemon run, but we need this Punch-Out run. Come on, guys. Real quick, I've also got $350 from Mr. Bojangles. Congratulations on the static paralysis. I did say I wanted to double the total, but I'm also bad at math. How much was it? We had 15 per with the 4 of us, right? So that was 60. Yeah. He said he's going to do 50. Yeah, I'm gonna do 50 Oh regardless. man, so that's actually gonna be 95. And then we got some matchers on the back couch too. So We have you on how about camera. 1,000? That's pretty close. All right, so next is Charon, and unlike our first encounter with him, he's going to be significantly easier. The only thing going on with this fight is that, just like I mentioned, Первая his будет битва с first Череном Pokemon is a или Stoutland, встреча с which can have one Череном. of 2 abilities, Intimidate or Sand Rush, and we really want Sand Rush, because Sand У Rush одного из его doesn't do покемонов anything. есть возможность It doubles the speed if there's a одного из двух Sandstorm, навыков which there Intimidate или it's Sandrash. useless. If he has Мы Intimidate, хотим, that's чтобы gonna у него lower my выпал Sandrash, attack, потому and что I он need to waste a ничего turn не setting it делает. back up with Hone Claws. So hopefully we do not see Intimidate pop up here. It did not, so I can just Iron Head him, which is unlikely to KO. Так, Yeah. Intimidate не That's a появился, 1 in значит, 16 можно chance to спокойно KO. I would have popped off if that KO'd. его победить. But without the attack drop, we don't need to waste time using Hone Claws. We can just sweep right through him. We're much more powerful now. Charon doesn't stand a chance. And that brings us to the final battle. So, I mean, I guess Еще something будет финальная notable about битва. this is because it's considered like a battle facility, almost like the battle tower in previous games. We don't get any experience. А, да, так как это по I mean, it only здание под affects the routing, right? You типа don't get any experience, so you just have to kind of считается discount all боевой of these зоной, KOs. ну, как бы, или как боевая башня из I mean, предыдущих we wouldn't get much частей. experience Вы anyway не because получаете they're all level опыта в этом 25, месте. and Gen 5 has an interesting experience curve that only Generation 5 and 7 use, where the amount of experience you get in a battle is determined by a comparison
to like your Pokemon's level versus theirs. Like it's not just a set amount. If you're a higher level versus a lower level, you'll get less experience than that Pokemon would normally give, and vice versa. If you're lower, you'll get more. They did not use that curve for Generation 6, but they brought it back for Generation 7, Sun Moon, which is interesting. Alright, so this is Colress again. Still an important character, still don't quite know what's going on with him. До сих пор мы не знаем, что с ним происходит. Он до сих пор занимается своими исследованиями, мы не знаем, что это за исследования. Or Magnet Pull, which keeps me, keeps Excadrill stuck in battle, but that doesn't matter. We want him in battle. So we really want him to die here and not have Sturdy, but no, that's Sturdy. So we're gonna Mirror Shot, crit, and lowered my accuracy, so I can start missing now. So this is what we really didn't want to see. Like, there's not much threat of dying here, but I could just start missing a lot because of that accuracy drop. Можем не умереть. Не можем, точнее, умереть, скорее, это будет очень проблематично, но можно начать очень часто промахиваться. Ну, не очень хорошо. Если мы промахнулись с дигом, это было бы грустненько. There it is. Alright, let's try that again. Come on, Excadrill. You got this. There we go. Alright, that's it for the Pokemon World Tournament. Это был турнир, мировой турнир покемонов. And because it is a battle facility like the Battle Tower, if you've played a Pokemon game, a lot of battle facilities like the Battle Tower, the Battle Frontier will give you something called BP, which is like a separate currency you get for participating in that facility. We're going to get 1. And believe it or not, that is very useful in this route. We're going to use it to buy a Carbos, which increases our speed EVs by 10. Итак, каждый раз, когда вы участвуете в турнирах, вам дают специальную валюту, на которую можно будет тратить на специальные бонусные предметы. Нам дадут тут 1 BP. Мы будем его использовать, это очень хорошо, потому что мы сможем купить, что на него сможем купить предмет, который повысит скорость нашего покемона на 10. We don't need it quite yet. Like, we want to avoid additional pauses whenever possible, so we'll use it later. Мы хотим использовать как можно меньше пауз во всей игре, поэтому Карбос мы будем использовать намного позже. So we're about to start up another plasma segment with the plasma. We're going to be introduced to the plasma frigate, which we actually saw briefly earlier in a cutscene. Спидраны покемонов очень жесткие в плане куча всего на квадратный метр, как и в любой, понятное дело, другой РПГ, но очень сложно следить за тем, что происходит в игре, и количество времени, которое тратит на спидран обычной этой игры. То есть, грубо говоря, когда я, допустим, спидранит Final Fantasy, еще можно понять, что там происходит, потому что это достаточно прямолинейный JRPG, и манипуляция, в принципе, игрой не такая уж сложная. Ну, хотя, наверное, тоже сложно, если люди не привыкли к JRPG, но в покемонах там свои проблемы. Keeps me from getting yelled at. And then, got a quick one here. If I can, have to find it again. There we go. $20 from Newman 2393. I've been enlightened from this Pokemon run, and all my future characters will be named Oh No I. Let's get to that $1 million. Меня просветил этот спидран по покемонам, все мои будущие персонажи будут названы О Нет Я. Не надо по персоне спидрану занимать 13 часов. Хоть и все, он там могу рассказать на 100%, не надо. Unfortunately, one of them is with Hugh, and as we already established, he's useless. We don't like being his partner, but unfortunately he is our most frequent partner. Я сейчас заметил, что очень сильно зависит на самом деле какую часть покемона спидранит. Все, кстати, часть покемона спидран, часть покемона очень клевые, если вам нравится. First we have Charon, and Charon's going to spoil us because he's the best doubles partner anyone could ever ask for. He's going to lead with the Stoutland that we fought before. It's going to have Intimidate, which isn't super important because they don't do much damage anyway, but все старые покемоны уже миллион раз были. Хорошо, что они на самом деле наконец-то новые покемоны, более новые покемоны. Получается, скажем так, Spotlight. Не знаю, может было бы клево, если бы в один из годов заспидранили Sun and Moon. Или Ultra Sun and Moon.
Or no, it does. Player, sorry. Я думаю, если новые покемоны выйдут в этом году или в начале следующего, то мы увидим уже на следующем ГДК новых покемонов. Хотя не, обычно Рау. Сама маршрутизация покемонов занимает достаточно долгое время. Так что не скоро мы увидим, наверное, новых покемонов на спидраны. So I believe in Charon. He's always been a good doubles partner. There he is. He should get that KO. And now Hugh. Bees was never a great doubles partner. No, not really. So the thing with this fight is Hugh is going to lead with his Dewat that we saw earlier in the Pokemon World Tournament. It's going to, I believe, go for Water Pulse on the Coughing. It has a 1 out of 16 chance to KO that Coughing. Я рассказал то, что сейчас мы используем, мы сражаемся с Би вместе на пару. Если все пройдет хорошо, то Дивот Би сможет ваншотнуть кофе, но если он этого не сделает, это будет печально. Но если он это сделает, будет очень хорошо. Посмотрим, Water Pulse. Есть шанс, что... О, вау, это тоже хорошо. Найс. Все то, что у него был шанс 1/16 шанс, что он его ваншотнет. Но он не ваншотнул, но тем не менее он смог повесить на него конфуз, и Кофик убил сам себя. Клево. I mean, there's plenty more opportunities for him to be useless, but we'll give him credit on that one. I don't think I've gotten many 2-turn fights there, and that was not the fastest 2-turn fight because we had the Confuge animation, but I will absolutely take it because that is almost always a 3-turn fight. Even the game is shocked. What should we do? So somehow the three of us managed to single-handedly take down and make completely worthless all these. Каким-то образом всего 3 человека смогли победить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 человек. И теперь эти люди даже не знают, что делать с какими-то детьми, которые прорвались на лодку. What appears to be the leader, Zinzalin, who is actually one of the leaders of Team Plasma from the previous game. He's one of the 7 sages, I believe. Will come out and call the Shadow Triad to take us off the boat. Which apparently the Shadow Triad are some sort of... Like, they're described as like a superhuman who have like the ability to paralyze... Сложный сюжет. Появляется один из лидеров команды Плазма, и этот лидер является одним из оракулов, я не знаю, кто бы это ни значит, тут какой-то очень видно важный сюжет. И он призывает теневых парней, которые выкидывают нас с лодки, и в общем они по сюжету являются какими-то там чуть ли не супер людьми. Now is the point where I would start just mashing A for max repels like I was doing earlier. I was practicing late game yesterday, so my bad on that one. Imagine the first tile encounter right there. Alright, so this route is the first one with like really a lot of spinners on it. We haven't encountered too many. Итак, этот маршрут имеет очень много спиннеров. Если вы не знаете, такие спиннеры, это тренеры, которые постоянно крутятся на месте, и если вас заметят, то будут с вами сражаться. As long as I don't, like, getting hit by 1 or even 2 isn't really an issue, and I'm already past 2 of them, so we're probably going to be fine. But we do have a limited number of iron heads to use, and we do want to still, if we do hit a spinner, we do want to take them out as fast as possible. So, not going to try to save the iron heads or anything, unless I absolutely have to. So this is the one required trainer, though. This should be the only one we fight before the Это один из тренеров, с которым нам надо 100% сразиться. Если все будет хорошо, то это и будет единственный тренер, с которым мы сразимся. Pretty sure most trainers in the scientist class, like even back to older games, always are the ones who like use X items to try and introduce you to their existence. I guess was the purpose. But outside of speedruns, a lot of people don't even use X items despite them being incredibly useful, I find. Трев говорит, что вне спидранов мало кто использует в этой игре способность, X предметы, хотя они супер полезны. Даже для казуального прохождения. Who all kind of have like the same theme going on. I believe their theme is like justice, like they appear before the main character as like a validation that, like to help you basically because your motives are just. But Kabalion just appears before us and then runs away. But 2 of them later on we're also going to encounter, and they will not. So
Итак, в этой пещере есть пара тренеров. Если все сделаем правильно, то мы не ударимся ни об одного тренера и не будем ни с кем сражаться. Да, если я даже сделаю одну ошибку с движением, то мы будем драться с тренером. У спиннеров есть возможность иногда поворота моментально в другую сторону, назад. И это очень стрёмно на самом деле. Так, мы вышли из его рейнджа. He would have got me, but that's kind of an example of the bike in this game. It's very difficult sometimes to move just one tile when you really want to, since it goes from 0 to full speed instantly. But that should be it through this cave. И это должно быть достаточно через эту пещеру. Don't forget the lucky egg. We're going to get it. Alright, so we're going to encounter the professor here for the first time. I think we had a phone call with her at the very beginning of the game. Мы один раз, собственно, не встречались в самом начале игры, и он дает нам мастербол. Но, если честно, это не нужный предмет нам. It is a item that lets you catch any Pokemon without fail, and honestly, if I had that before Drillbur, that'd be really nice. И предмет, который позволяет нам ловить покемона без проблем. Любого, но нам он не нужен. Пригодился бы на Дрилбура, но все, больше нам не надо. Надо сделать еще 2 вещи, прежде чем мы будем двигаться дальше. Говорить с профессором, преследовать башню и подраться с главой стадиона. Which I will not forget to put on Excadrill. And the reason it's so important that it gets put on Excadrill is it multiplies the experience you get from battle by 1.5, so you level up much faster. Very important. И мы получим специальный предмет от профессора под названием Lucky Egg, который увеличит количество получаемого опыта для Excadrilla в 1,5 раза. Things outspeed me that shouldn't, and I'm getting hit, and I die, and then the run's dead. So I'm gonna get it and immediately put it on before I have the chance to forget. I'm just gonna leave that on for the rest of the run, so that Excadrill levels up quite a bit faster. Also, at some point, I do need to deposit. Чуть все хлопает-то. Потому что он не забыл одеть-то? А, ну, наверное. Я что-то упустил. Alright, so now we're gonna head to the gym, and the gym, I actually really like Правильно, this стадион. gym. Мне очень нравится стадион, говорит. Есть забавный момент. То, что он полностью зависит от циклов. Если вы двигаетесь идеально, то вы не встретитесь ни с одним тренером. On a cycle, every couple seconds, there's going to be a gust of wind. If you aren't in a couple safe spots, like behind a wall, the wind will push you down until you hit a wall. And often that means being pushed into trainers, the way it's laid out. It's laid out so that if you do get pushed by the wind at the wrong time, you will hit a trainer. But as long as my movement here is good, I will never hit a trainer. Да, если я сейчас правильно буду двигаться, то я ни разу не буду сражаться с тренером, потому что это, в принципе, да, стадион сделан таким образом, чтобы при каждом порыве ветра нас кидало на тренеров. И это все. Осталось только подраться с главой стадиона. Но есть теоретическая проблема с этим лидером. Мы одну вещь специально заманипулировали на нашем дрилберге, и это то, что мы получаем самку. Потому что мы получаем только ради этого момента. Потому что свобод, которого использует лидер этого стадиона, тоже девушка, и у нее, ой, не девушка, тоже самка, и у нее есть способность аттракт, и она типа конфьюзит покемона, если он другого пола. И это очень важный момент. Поэтому мы специально заманипулировали игрой так, чтобы получить дрилберга женского пола.
missing this range twice. You could also miss Rock Slide on that Swoobat. Yeah, it has Unaware, so I did use a Hone Claws, which sets up for the later parts of the fight, but the Swoobat has Unaware, which just makes my boost pointless. It makes any boost stat changes at all are ignored. So the attack boost I had from Hone Claws didn't matter on Swoobat, but we wanted it for everything else. Alright, so we are going to get our most powerful move, Earthquake. Получать наши самых сильных способностей это Earthquake. We get the same type attack bonus on it. It's actually an incredible move. It hits multiple Pokemon in double battles, triple battles. Everything about it is really good. Gonna be a very useful move throughout this run. На протяжении всего рана будет очень полезным So мувом. often, actually, I get the Steel Wing has a small chance to increase defense there, and I get that so often. If it got it there, it would have lived, and then it would have healed, and so many things. But that is Skyla, so now we can move on. Это была Скайла, и мы теперь можем двигаться дальше. So for the most part throughout this run, I think I've had fairly good RNG. Like we said before, this run is pretty consistent, but the RNG we've got is, I think, above average overall, which is really nice. But while I walk towards the next objective, there's going to be a few more cutscenes, so feel free to fit in a few donations while we're doing that. Сейчас будет пара катсцен, то же самое время для пожертвований. $1,000 donation from Alistair. Says, hey there, AGDQ, longtime viewer, longtime donator, etc. I've watched GDQ for years and always appreciate what you all do for the charities these events support. This year, the event hits a little closer to home. My dad lost his nearly decade-long fight with cancer in April of 2017. Through the remission periods, the chemo, the alternative treatment, I always thought he would make it longer and be here to see me buy my first house in June, get married this upcoming October, and so many more things. It's hard to think that there are many things he won't see, and I wish that no one else would have to go through. Hopefully through events like this and the support of you all, that could become a reality. This donation is in his honor. He always believed that money given to others who need it is the best way to spend money. I hope to continue that tradition for as long as possible. I love you, Dad, and I miss you. Let's hit that 1 million and wipe out cancer. Absolutely fantastic. Alright, so this next area, we're actually heading to a place called Reversal Mountain. And we haven't touched on this earlier, actually, with one of the differences between White 2 and Black 2. But I am running Следующее White место, куда мы 2 отправимся, это Reversal Mountain. and, they are considered the same game for the purposes of speedruns and on the leaderboards. And the reason White 2 is run over Black 2 is in part because of this area. It has a different layout in White 2 and Black 2. And Почему именно White 2 спидранится, а не Black 2 версия игры? Потому что у этой игры абсолютно другой лейаут. In Black 2, it's actually a rotation battle, another type of battle that's 3-on-3. But instead of all 3 Pokemon being active at once, there's one out at a time, and each turn you can swap and attack at the same time. It's much slower than a triple battle, even though it's safer. And for that reason, White 2 is run over Black 2. So we're only going to be forced to do one battle here. Итак, нам надо будет сделать лишь одну битву здесь, так что все будет нормально. Bianca following us. She heals us after every battle, which is kind of nice for the heal we're going to get after the upcoming fight. And she'll also participate in this doubles battle, and she's generally a good partner as well, actually. We do appreciate Bianca on our team. Бианка сейчас в нашей команде, и это очень хорошо, потому что на самом деле она очень хороша в командных битвах. And also, there is one potential range here that could pose an issue, but it's 75%. So Vibrava here, we really want to be taken out, because otherwise I think I'm at the health range where Vibrava could take me out if it doesn't die. So we really want to, yeah, Vibrava will take me out if it doesn't die here. So we do want to get that 75% range. Did get it, alright, that's good. And then, I don't think that particularly matters. Grumpig should be taken out by Earthquake here. So Earthquake is a very useful move in double and triple battles, like I mentioned earlier, because it hits everything, including your partner. Earthquake очень полезный мув, потому что он бьет всех, и даже вашего союзника. Клево. Oh, wait, no, never mind. She's good. Alright, and then one more here on Drifblim. Drifblim should survive this Iron Head, so we do need Shadow Ball again from Musharna here.
Нам надо, чтобы Бьянка юзнула Shadow Ball тогда, потому что иначе бы он пережил удар от Камины. Была очень хорошая битва. And like I said, that is the only battle we're going to have to do in this area, whereas on Black 2 there would be at least one more, I believe. And the reason she was actually following us is she wanted to do some research on a Pokemon that lives in this area, a rare one. I believe it's Heatran or something. Причина, почему она следовала за нами, она хотела поисследовать редкого покемона. И мы не будем просто сейчас в этом исследовании, вот и все, пусть она занимается им сама. It's definitely the one with the most variance. We want to be able to set up 2 Hone Claws in this battle to get to +2 attack and accuracy. But this Unfazant, I think it's pronounced, will use Taunt sometimes. It's either going to use Taunt or Detect. And if it uses Taunt turn 1, we only get 1 Hone Claws, and the fight is a little bit harder. So we really want to get 2. Если Unfazant использует Taunt, did go for Taunt, so we only get к сожалению, мы получаем только 1 Hone Claw способность. Теперь придется его атаковать. So because we're only at +1, так у нас только 1 буст есть. У покемона, следующий покемон будет возможность нанести нам урон. Самурот. Or he could just flinch. Ooh, he went for revenge? Oh, yeah. Now he goes for Aqua Jet, so I have to heal. That's what happens. В разных версиях игры разные покемоны, в этом-то и фишка, типа, хотите всех покемонов, то вам надо либо обмениваться с другом, у которого есть другая версия игры, либо купить 2 версии игры. Обычно делают, ну, типа, один покупает одну версию игры, другой покупает другую версию игры, и все. Знаете, спидран покемонов — это одна из тех вещей, которые думаешь, что-то оно относительно скучно, а потом ты сидишь и залипаешь уже 2 часа в него. Это нормально. There's also the annoying thing when your health gets that low and you have that music that takes over, the danger music, and you don't get to actually hear the trainer music. The good music is taken away. Yeah. Oh, dude, I didn't even mention it, but my Drillbur seed is a summer seed, and Undella Town, the town we were just in, has different beach music. Oh, really? No. That was interesting. Normally you're not supposed to hit this guy. I actually обычно вы не должны встречаться с этим парнем. Я не знаю, почему это произошло вообще. And then I was gonna go after that, but like I guess I was either too fast or something happened there. Can't quite place what happened there. That's fine. He only has 1 Pokemon, and it should just die to Earthquake, maybe. Or no. Ooh. That's fine. Dynamic punch. О, We have вау. revives. We can use those. Ничего страшного, если ревайвом мы его сделаем. Потом Пигнайт добьет Гурдура. That's unfortunate. Oh no, I used the revive. Alright, so first accidental trainer. Actually, looking on the upside of this, at the very least, I'll have a much safer fight against a trainer in the next gym, because I should be a higher level because of the extra experience in this battle. Несмотря на то, что эта битва была не задумана нами, у нас это даже плюс, потому что следующая битва с тренером будет более безопасна, потому что мы будем чуть выше уровня. So one important item here is we're going to grab a Max Ether. This is going to be very useful later on in the run because you noticed we're not really visiting Pokemon centers, and we want to avoid that in general because it's really slow. We have healing items. Max Ether, Elixir, items like that are items that restore the PP or power points so that you can keep using moves. Because when you run out of мы не хотим посещать Покемон-центры, потому что это занимает очень много времени. Мы лучше будем восстанавливаться предметами, это быстрее. PP value, and the more powerful moves tend to have less. So like a lot of our moves at the start would have like 30 or 40 uses before you ran out, but Earthquake only has 10, Iron Head is 15. And we're going to be relying on those moves a lot, so we are going to need a couple restoring items late in the run for those. Еще раз говорю, вся разница в версиях не в том, что вам дают в начале и так далее, а в том, что разные покемоны вообще в игре выпадают. Вы не можете всех покемонов из одной игры достать. Alright, I've got $75 from Magi Obi-Wan. Trev, good luck on the run, and may the RNG be in your favor. Don't forget to defeat the cancer trainers with your amazing box movement strats I know you've been practicing. Let's Trev roll. Donation goes to Runner's Choice. I've got $100 from Anonymous. My mom battled with stage 4 ovarian cancer for 6 years. During AGDQ last year, I asked her if she wanted to donate, and she said,
I'm already giving my life to cancer. A few more dollars couldn't hurt. She passed away a few months ago, so my donation this year and for every future AGDQ is in her memory. I love you, Mom. Also, I'll donate $20 more if the couch does an impression of their favorite Pokemon cry. Well, Jink, You're Heezron has a very good impression of that. How about I go last? How about I go last? I don't even know how to do my Pokemon's cry. My favorite Pokemon's Alright, cry. well, mine's Gengar, and I'm pretty bad, but. Они сейчас все пытаются изобразить I'm not even вид своего gonna say what mine покемона. is. Это была Джинкс, походу, да. Там было в донате сказано, изобразите крик своего любимого покемона, а напомню, что именно в покемонах он определенный. Именно в самой игре. Alright, so we have another double battle here with Hugh. Oh boy. He's going to use Encore and be completely useless instead of attacking the very low health Golbat that we would really like him to do. So here comes Encore. Never seen him not do it. There it is. What a waste of a turn. So we'll finish the Golbat now with Aqua Jet now that it's low. And then in general, I'll just clean up the rest of the fight. And, ooh, we get Swords Dance in this fight. So we do get Swords Dance here. Hone Claws is going to be replaced by it. Instead of the 1 attack stage increase and accuracy increase, Swords Dance just increases our attack by 2 stages, which is double our attack. It just straight up doubles our attack within 1 move, which is very powerful. Even though we lose the accuracy drop, we definitely prefer that to just 1 stage. Like, Swords Dance is one of the main reasons Excadrill doesn't require many X items in this run, because he can just set up on his own. He can just instantly double his attack whenever he needs to. I don't think very much is going to survive a +2 Excadrill, especially at this stage in the game. Наверное, в этом моменте игры мало кто что может пережить усиленно в 2 раза Excadrill, серьезно. Probably in Drayden's gym, and then there's going to be a Carbos here. So we're going to be passing through the village bridge right here, and we're going to be teaching Surf, Fly, and Strength all now. There's going to be a Сейчас, пока мы едем через мост, мы будем обучать наши способности Fly, Surf и еще что-то в одном из покемонов. И сейчас мы можем как раз дойти до пожертвований. Fantastic work from everyone at GDQ. It's awesome to see everyone coming together once again for a great cause. I'll donate another $50 whole if Trev will say ice arrows are his favorite. Put this money toward getting that punch-out run in. It's not fair, man. All right. I don't think you have a choice now. All right. Ice arrows are my favorite. They are absolutely amazing. Easily the best item in Majora's Mask. Infinitely useful. There we go. Just a quick heads up, we are getting closer to that $60,000 mark for that Super Punch-Out and Punch-Out 2-in-1 run. Make sure you get those donations in. All right, so we do need to teach all our HMs now. So we got Surf, and now just Fly is left. And then we'll be able to pass underneath the river here. And Fly is useful because it allows you to soar to any town you've been to previously. Surf lets you Fly еще travel полезен, on потому что можно water. путешествовать в And любое Dodge место, Strength as well to pick nitrogen allows us to push big boulders, which will где be вы useful, были. I think, only in Victory Road, right? Music here is very peaceful. Alright, so one more route here. All the trainers are easily avoidable, and then we're going to encounter another one of that legendary trio that I mentioned earlier. This one is Virizion. It is a grass fighting type, and it is inferior to Excadrill in every way, so wave goodbye. It also continues a tradition of NPCs just jumping from a cliff. Yeah. I can't line up with Iris. I actually I swapped my road to try and line up with this NPC 3 times, and every time I went 2 tiles instead of 1. It's the thing with the bike in this game, man. Раф рассказал, что когда учился кататься на велосипеде в этой игре, каждый раз, когда он пытался зайти в эту катсцену, он все время был на 2 клетки не там. A double battle. So we're going to just deposit Rinxino, so say goodbye forever, and I'm going to put Ducklet in slot 2. And then head to Drayden's gym, which is the Dragon gym. So I believe Emboard also had trouble with this gym because
I don't think it had any powerful fighting moves at this point, and fire is resisted by dragon types. So this is another gym where Excadrill performs far better. Yeah, you have return. Еще один, So скажем you don't так, even get like стадион, same type attack где bonus вы on it, and like another thing is one где of the battles Excadrill in this gym is a полезнее triple Pokémon, battle, and чем we тот, can который just используется до этого в спидранах. you'll see Ну что, по-моему, Excadrill по will идее slay был everything огненный, with а Earthquake. это место, где драконы, а драконы имеют усиленную защиту против огня. Вот. Yep, the thing with this gym is we're going to be riding like a big dragon statue upwards, and at every level that it stops at, you can pick either the right or left trainer. We're going to be picking the right trainer in both instances, and you'll be seeing why. Сейчас мы будем идти вверх по дракону, Ooh, nice flinch. и каждый раз, когда будет определенная остановка, вы сможете выбирать драться с тренера слева или справа, мы будем часто выбирать, постоянно будем выбирать тренера справа. Although actually we do have an extra level at this point. Because of the extra trainer. So maybe it's not a speed tie in that case, but normally it would be a speed tie. And then it becomes a little interesting. You don't want to build up too much damage in this gym because you can avoid a heal if you do. But otherwise, it's not too much of a problem. So here we can choose right or left. The theme of these two trainers is the right one is more aggressive. He's an offense-based trainer. The left one is a defense trainer. We want to take the offense-based Правый trainer тренер чуть более because we can агрессивный, knock out his левый Pokemon a более little bit faster, защитный. I think. И сражаться с тем, кто более агрессивный, быстрее. Потому что тренер, который завязан на дефенсе, будет часто взять способности типа дефенса, точнее протект, который будет повышать защиту и так далее. Это займет больше времени. Actually, I'm gonna Earthquake. We need to save Iron Heads. We're running low. I only need a few Earthquakes, but I need at least 6 Iron Heads, I think, leaving this gym. So, I'm gonna... And 3 Earthquakes. So how am I doing here? Yeah, plenty of Earthquakes. Alright, and so because I hit an extra trainer, I actually normally would rare candy much earlier than I have. I still have that rare candy I got earlier. I would have done it when I was using the HMs, teaching all those HMs to the Pokemon in my party. However, because we hit an extra trainer, my experience was different, and I can get away with using it now to actually be level 45 for this fight instead of 44. So because of that extra trainer, we're actually a whole level ahead of where we normally would be, which makes this fight a bit safer. And notably, it is a triple Прикольно, battle, кстати, and we сделан actually стадион. want Excadrill in the center, so I'm going to do that real quick after using the rare candy, and we need to revive Pignite as well. No, not... I'm missing. Touchscreen accuracy is down today. Alright, we'll head into this battle. So just like the other triple battle we did, we actually want everything but Excadrill to be dead by the end of it so that it doesn't take any of the experience we want Excadrill to get, even though he's ahead of where we need him to be. So we're going to spend one turn using Swords Dance, which is enough to just guarantee the KO on all 3 of those enemy Итак, Pokemon. потратим один ход на то, что используем Sword Dance, и тогда мы сможем ваншотнуть всех с одного удара. They will take out my 2 extra Pokemon on the sides with their turn, because the AI will prioritize Pokemon it can KO if it can with that turn, and because they're both so low leveled, it will prioritize them because they're both in a KO range. So now after that Swords Dance, I just choose Earthquake, and everything falls before Excadrill, ideally. I think at level 44, Druddigan is actually a range, but I believe at 45 it's a guaranteed KO, so that's the nice thing about hitting that extra trainer earlier. It's like at least we get a consistent fight here that I can't... Like if that Earthquake didn't take out Druddigan, it would actually, I believe, use Revenge and KO me, so we don't want to see that. So that being a guaranteed KO is really nice. And then now we're at the gym leader. Gym leader is fairly easy, actually. Like there's so much more wrong. А лидер этого стадиона намного сильнее, честно скажу, чем многие другие лидеры стадионов, да и некоторые враги здесь. Like this is one of those fights where that Carbos we got from the Pokemon World Tournament earlier really comes in handy, because I believe we actually outspeed the Flygon by 1 point thanks to those Carbos. So it's very close. Very nice that the route works out like that, because Flygon can do a decent amount of damage. But otherwise, not much threat to Excadrill in this fight at all.
Я думаю, the Эксадрил M4 тут route, I'm pretty sure you had to set up у нас 3 нет X таких attacks проблем. and then an X speed. У него So you точно use a не lot of будет, time to just потому что он и setting up. быстрее, и сильнее, Yeah, чем at the end любой of the покемон, so и we've он ходит passed первым the всегда. department store now in the game, and we don't need to go there at all with the Excadrill route. But I believe Embor route went there because it needed a bunch of X items. And it would buy like how many X attacks and X speeds? There's 21 X attacks and 11 X speeds. It's ridiculous. We don't need any more X items for the rest of the run. Alright, so Haxorus should outspeed me here unless the extra level matters. No, but it uses Dragon Dance and Ironhead will KO it. So, very easy gym leader once we set up our Swords Dance. Haxorus really can't do much damage with any of its moves. It's got like Dragon Tail, Slash. It's not a particularly threatening Pokemon. Excadrill as a Steel type is one of the only types that resist Dragon type moves. So he has a much easier time with this gym than Embor does for multiple reasons. Dragon Tail could be annoying, but because you have no other Pokemon on your team, he can't really knock you out. So, Yep. Which is the effect of Dragon Tail. Yeah, that's one of the reasons I put that extra Pokemon back in the PC. I'm only supposed to have 3 Pokemon at this stage, but I got a 4th just due to having to switch up the route. And if I had a 4th, it actually would have been sent out in the triple battle, and I would have had like to wait another turn for it to be KO'd unless I wanted to take my experience. So very important that I deposited Minxino there. Now we get to we have several cutscenes coming up, so feel free to. Это будет пару put in a катсцен, donation or поэтому two. самое время зачитать Alright. пожертвования. I'll start with Taw coming back to us with another $50. $50 as promised. You went above and beyond to finally express your true feelings for ice arrows. For real though, we love you, Trev. Good luck. We got $5 from the Lil Dragon. Hello, I bestow upon thee the only dollar this 14-year-old has right now, along with 4 of my dad's to make $5. I've been watching for years and my whole family loves the runs. Have my donation go towards Runner's Choice and please forgive me for being so broke. Every little bit helps. And then here's one for you. I've got $10 from Takurt. Hey Trev, Trev brother here. Just want to wish you the best of luck. Kind of wish I could join you to cheer you on in person, but this will have to do. Also, money goes to Trev's Choice. Alright, so after all of this backstory we're getting, he's explaining how he's protecting an item called the DNA Splicers, which is an item that would allow the Итак, сейчас нам legendary рассказывают по Pokemon Pressure and сюжету, Akira что вот to, этот like, человек still the охраняет stars of предмет this под game, but also названием last game, DNA-спасер, который to как-то fuse the влияет на Pokemon легендарных called покемонов. Kyurem. He believes Team Plasma is after the DNA Splicers, and tells us that he's been keeping them safe, I believe. So, conveniently enough, Team Plasma is here, and they want the DNA Splicers. И да, тот предмет, который защищали, его хочет команда Плазма, и она вот здесь уже. Encase the entire Да, мы town тут. in ice. Ей. Their And Final I am Fantasy terrible at and ice shit. movement. И теперь время заморозить весь город. А, да, хотел сказать, что спидранер говорит, я очень плохо двигаюсь на льду. Очень плохо. This cutscene's so ridiculous. Это, кажется, это так I mean, нелепо. up to this point, the cutscenes have just been like us in a boat and then us in a plane. Made much use of it. Those cutscenes seem very unnecessary, and they just fit them in for the sake of it. See, now you got me thinking anime, and they're just like, Nani? Ты меня Alright, заставил думать now как that they've аниме. covered, Что like, encased произошло? the town in ice, they've basically taken the place over. They have grunts everywhere that we need to take out because they're looking for those DNA splicers. So we're going to help Drayden clear them really quick, and then at the end, we will actually fight Zinzalin, who appears to be the leader. Теперь он будет сражаться с Зинзалином, который вроде как является лидером. Probably not the case. Спойлер, он скорее всего не лидер. Alright, so we were managing, I mentioned we were managing the power points earlier. It's for these fights. I needed 6 Iron Heads, a couple Earthquakes. We did hit an extra trainer and used some extra, but not really an issue. I do believe I have plenty. And I think... yeah, we have extra. So most of these fights are fairly uninteresting if you want to fit in a donation while so that nobody pays attention to me making a fool of myself on the ice. All right, well, I'll be glad to help you out with that.
I got $200 from Grenke. Hey guys, love what you are doing every year. My mom has suffered from cancer for the last 7 years now and has been declared incurable. She is okay right now, but still suffers with great pain. I really hope we can someday cure this disease. Money goes to Runner's Choice. I've got $102 from Riolu. All the Riolu at Philosophy Ranch wanted to give you some money for your journey, but you ran away before we could give it to you. Guess we'll just have to donate it instead. And then got $50 from the Irate Pirate. Hey Trev, Pirate here. Been enjoying your run since last GDQ and wanted to donate while you were on today. Unfortunately, I'm on vacation, so I'm only able to tune in and out of the run. Hope it is fun and awesome as you are. Money goes to your choice. So we got one more here. I think I used an extra Earthquake, but I had one to begin with, so I just decided to be safe. Like, in general, I've been trying to avoid using super effective moves when they're not necessary. Whenever you hit something with a super effective move, there's an extra text box to tell you that it was super effective. Я иногда не использую суперэффективные мувы, потому что если мы его используем, то появляется особое типа сообщение: «Эй, вы использовали мув, он суперэффективно, занимает намного дольше времени, бла-бла-бла, сами понимаете, тратить время, идет спидран, руина, перезапускай все». Which by this point, Excadrill has become very powerful. Again, we're an adamant nature, so very high attack. We had a protein earlier, so like Excadrill's attack stat is through the roof by this point, and we're over leveling our opponents. Through a lot of the things before this, we were actually under leveled or like similar level through like the mid game, 5th, 6th gym, but now we're over leveled again thanks to the Lucky Egg catching us up, and we're gonna stay about as over leveled as we are right now. We're not gonna get too much further over leveled because again that Gen 5 experience curve is gonna kick in, and with that we're gonna get less experience for fighting lower leveled Pokemon. However, we're still gonna stay quite a bit ahead. Alright, so my health is good for this fight. Cryogonal's very weak. У меня достаточно хп для этой битвы. I'm pretty sure if there was a line of 10 Cryogonals behind that one, they would all be KO'd by the single Iron Head, honestly. Weavile here is going to, I believe this is a range on Earthquake, and it also has a priority move in Ice Shard, which always goes first. But I have plenty of health to even survive the second one. В принципе, первый ход, но ничего страшного, потому что нанесет очень мало урона, и ничего страшного от этого не будет. Alright, so it appears we have defeated all of the Team Plasma Grunts, and they all... Мы победили всех ребят из команды Плазмы, и теперь следует топать дальше. А потом происходит вот это. Темная триада. Суперлюди, которые умеют парализовать вас чуть ли не взглядом. Они украдут нас предмет, который нам очень нужен. Нам время за ними бежать. И по какой-то причине, несмотря на то, что вот эти суперлюди могут нас просто повалить одной левой, либо взглядом, они собираются с нами сражаться на покемонах. Мы не знаем почему. Triple battle, so we could reach everything from the center. The center Pokemon in a triple battle can reach everything, but remember the things on the edge can't reach the opposite edge, and we wanted to hit everything with Earthquake. То чувство, когда покемоны закодированы лучше, чем проебал. Back to the first slot now. This is a very simple, easy battle. We're going to eventually end up battling all 3 Shadow Triad members, and they all have 2 Pawniards and then 1 Pokemon that's like, I guess their ace that's different. I believe they are Absol, Bayonet, and Estelgor? Yeah, that's correct. Yep. The only one that can like even do anything is the Estelgor. I've actually died to the Estelgor before because I wasn't like when I first started running this game, I'm like, oh, these fights are easy. There's nothing wrong, but there actually is something that can happen. Да, я сказал бред, но it's really interesting. I've never seen anything quite like it because the move that he uses isn't really used, but in that situation, it can actually be very effective.
Alright, so they did get the DNA splicers because Drayden is not very smart. So now we're going to chase after them, but despite saying we're all going to chase after them, I'm instead going to stop by the Humalao City and fight the 8th gym instead because priorities. So we're going to go back to Undella Town one time just because it's the closest. And again, this town, there is a season system in this game based on the month that your DS is set to. When I set в этой игре my есть date time to система the date, сезонов, like и February, сезон не зависит it's от того, actually a какое время summer на вашей month in the DS. game, so this town gets different music that it only gets during the summer. You got to hear 2 seconds of that. И мы получаем тут другую музыку, потому что тут летний сезон и так далее. Ну, тут некоторые моменты в игре меняются, зависит от сезона. And on our way to the next town, we're going to pass through the marine tube, and I think it's just meant to look pretty. So while we're going through it, feel free to get in a donation. All right. I got $150 from Sounds Crazy. Always got to show my love to the Pokemon speedrun community. Good luck to Trev Person and put this donation towards the Punch-Out incentive, which has now cleared the $60,000 mark. So we're getting incredibly close to making that a reality. Make sure you get those donations in, because that will close as soon as the Mega Man 1 through 3 team relay race ends. So if you want to see that, the two games, one controller run, get your donations in. All right, so for anyone who's been counting, we have done 7 of the 8 gyms. This is the final one. It is a water type Те, gym. кому интересно, Gilbert или кто as a считал, ground type мы прошли can 7 из have 8 in theory problems with this стадионов, one, это but we've 8-й. reached a point where if everything goes optimally, we shouldn't have a big issue. It's not Если мы, в принципе, дошли до момента, что если все пойдет оптимально, у нас не должно быть никаких проблем с этим местом. With Embor, this is a really bad gym because you almost have to heal after every fight. I feel like that's kind of just the theme, and we're just always struggles with every gym. Yeah, one of its main moves is Flare Blitz, which is a high power move, but it does recoil damage based on the amount of damage you do. And with how many things you probably would need to take out with it, it's as your most powerful move, you end up healing a lot more. Yeah, you don't get that till very late game though. For this, you have Thunder Punch with Yes. Embor. Alright, so there is a lily pad puzzle here. Небольшой done пазл optimally, I с actually only have to лилиями. fight 2 trainers. И мне придется подраться с 2 тренерами. Pretty simple, actually. So we do have time for another donation or two while I do this. All right. I got $70 from Karsten. Самое время для пожертвований. Says, I always come through on my promises. This is how many super effectives, burns, and crits you've had during the run so far. Oh, and an extra $1 for the Shuckle doll. I can't stay awake though. Sorry to cut it short. Good run so far. Excuse me. Greetings from Denmark. And Empire Ship donated $57 and said, "Your Excadrill is the Excadrill that will pierce the heavens." Alright, so yet another trainer. This is the last one before the gym leader. Golduck, I believe, is a range, but we did get it. So not an issue. I guess Starmie should always be KO'd. We have to use a lot of earthquakes here, and this is actually going to be an issue later Здесь on. используется очень много раз тут землетрясения, и это будет небольшой проблемой позже, потому что нам понадобится остановить эти самые землетрясения. Water types resist Iron Head, so it's not going to be doing too much damage. Now we can just finish up this puzzle by doing this, bringing this one around in a circle, and that'll get us to the gym leader. And this gym leader, like I said, can be an issue, usually isn't. Этот лидер может быть проблемой, ну вообще обычно нет, но самая большая проблема, которая может возникнуть, Scald is a fairly decent base power water move, but its то, что он может использовать Scald. biggest issue with it is it has a 30% chance to burn. And that, again, halves your attack. All his Pokemon have it. We really don't want to get burned. If we do, the fight becomes slower, and I might have to sacrifice one of our other Pokemon. But we could just get... Oh, there's Scald. No burn. Alright, that's good. So Окей, нас изнули Скалд, на нас не повесился эффект Горна, который понижает наши атаки в 2 раза. Вот, поэтому все хорошо, в принципе. Because I am in KO range, so no point trying to heal it. Scald does over half my health. I'm just gonna take the death. Is that a crit? That's a crit. Nice. Wow. Даже на крит. Мы тут должны были специально умереть, но мы получили крит. Клево. Unless I get this Iron Head flinch, that'd be amazing. Oh, dang it. Жалко. Right. So all we do is send in one of the other Pokemon,
have them be KO'd while we revive. Отправляем Electrical его and еще одного из Iron Head plus покемонов, пока мы Earthquake should be рисуем enough нашего. to KO Jellicent. Oh, I used revive last. Еще одного покемона Киошот, и потом мы снова берем Камину и убиваем. We got to see Выиграем, Big Knight точнее. again. Alright, so the way that fight would normally go, Caracosta actually using Scald on me there and bringing me below half is very rare. That is actually the first time I've ever seen that happen. Normally, Caracosta will go for Shell Smash, which is a setup move that doubles your attack, your special attack, and your speed all at once, but lowers your defense and special defense. And what's funny is even though Shell Smash doubles his speed, you still outspeed him, so it doesn't matter at all. You take him out next turn. So that's the ideal fight, but Caracosta going for Scald there is not the norm, and it forced me to have to take a death there really К quick. сожалению, так как в самом начале один из покемонов использовал способность Скалд, которую мы то что получили, и он снял нам больше половины хп. Это настолько редко, что нам пришлось ваншотить нашего покемона и использовать ревайв. Не ваншотить, точнее, убивать нашего покемона и использовать ревайв. То очень жалко. Marlon just exited the screen in the top right there, right? He swam off to the top after we beat him, just completely left. He's going to appear again very quickly after having exited through the top of the screen, and he's going to come from the bottom. So here he is. He did a full loop somehow. I'm not quite sure how that happens. Не знаю, как сейчас это произошло, но пока мы были в стадионе, там победили у лидера этого стадиона, он уплыл вверх, а теперь он приходит к нам снизу, когда мы вышли из стадиона. Как он это сделал, мы не знаем, но он это сделал. И самое время для пожертвований. I have to donate during the series that started my gaming. The sprites in Gen 5 are one of my favorite things introduced to Pokemon and added attitude and fun to the experience. Good luck to Trev and put this donation to Mike Tyson Punch-Out. Once again, we are just short of $15,000 away from matching that. So make sure you get your donations in. I'll do you guys a favor. I'll amend my previous statement. I will double the static offer if we can at least hit the Punch-Out and Super Punch-Out before the end of the Pokemon run. I want to hit that million, but if you guys can get us to $75,000 for the Punch-Out and Super Punch-Out, I'll double it. All right. So right there we encountered Colress again. I actually never encountered the roadblock that he just gave me an item for. So I went up to get it so that when I first encounter it, I'm already prepared to deal with it. And it's another Crustle, just like earlier in the game where he used a machine to clear Crustles out of the way. He gave us that machine. And then, actually, this is interesting. So this trainer right here is a spinner, but I made no attempt to dodge her because even if I hit her, she actually allows me to skip a different trainer. So, like, you just ignore this spinner. If you get caught by her, you skip the other trainer that you're forced to require if you dodge the spinner. So, Что объясняет, что он сейчас специально дерется с этим тренером, потому что там есть рядом тренер Спиннер, и мы не хотим с ним сражаться, в общем. Короче, мы деремся с этим тренером, чтобы игнорить другого. Кратко и ясно. Ей, не надо объяснять 100 миллионов раз. Не люблю овер-объяснения. Это, мне кажется, как бы это сказать. Очень овер-объяснение это плохо. Все. Не хочу это объяснять. Ну, кстати, зато когда выйдет новая версия покемонов, Сыч, я с радостью поиграю, наверное, у него. If the K-spot happens in front of the trainer, you can actually skip the trainer fight, so you don't actually have to fight him. Yep, trainer's vision does not go beyond dust clouds. If there was one right there, be able to just pass her right up. I actually, since I've never had that happen, I have no idea how that affects the experience, although I'm probably still a little bit ahead, even though the game is pulling me back a little bit, since I'm getting higher leveled in a lot of fights, but... I mean, we're at a... Ooh, nice flinch. But we're at a point where... Like, it wouldn't probably make a big difference. I can't imagine. Like, I did calculations on most fights. Ну, дальше я это и сказал. Мы деремся с этим тренером, чтобы не драться с другим. Ей. So it'd be a huge time save if that happened. Который, It's типа, actually дольше. an insane thing. Like, it's so unlikely that a dust cloud would appear in front of that trainer. But if it did, it would save... How long is that fight? Like a minute? A little less. Which, even if it's a little bit less, that's a significant amount of time. Yeah. And then there's another trainer in Victory Road that you could skip with the same one.
Alright, so this Crustle was blocking away. We're going to use the machine that Colress gave us just to start an encounter, but we're going to run away. It's the experience we get from it isn't necessary or useful. One thing to note is wild Pokemon don't give as much experience as trainer battles. There is, I believe, a 1.5 times multiplier applied to the experience a Pokemon gives if it's a trainer's Pokemon. So wild Pokemon are often less worthwhile to actually KO. Like, it's not even as little time as it would take me, since it would more than likely fall to an Iron Head unless it has Sturdy. It's just not worth it. There's also the fact that we're already so over-leveled, it doesn't really help, so. Yep. So we are going to board the Plasma Frigate again. This time we're going to make it a... Так, мы снова отправляемся на корабль плазмы, на их фрегат. We will be met by a couple Plasma Grunts here. And just like all Plasma Grunts, they have like the same Pokemon as always. Нас встретит пара плазмогрюнтов, у них, как обычно, те же вещи, одни и те же покемоны. Ничего страшного, самое время для пожертвований. We are with you in the fight to prevent cancer. Good luck to all the runners. This one goes to runner's choice. Gotta cure them all. Another $150 from Felty Minotaur 61. Love to see Pokemon beaten so quickly. Good luck on the run. Do you have time for a few more? There's unfortunately one more. Еще одна битва нас ждет. All right, got another $200 from Ryujin. Good luck, Trev Person, on a good BW2 run while journeying through the Stoutland. I saw his bucks, so I had to donate. Thanks for sharing this run with us all. Take it calmly and try not to get peed off. Alright, so, I mean, this battle is just another double battle. Not much goes on with this one. Hugh does have another opportunity to be useless. He's going to be using Aqua Tail, hopefully, throughout this battle. Aqua Tail is not 100% accurate. I've had him miss it in more runs than he realistically should. Итак, сейчас нам будет помогать наш друг, в кавычках, потому что он будет использовать мув, у которой есть часто промахивается. Never mind, dude. Should pick a better rival. Clearly. I mean, I just basically knocked him out. He got poisoned because apparently he's just so inept. Я то, что вырубился союзник, напомню, что Earthquake или землетрясение задевает всех, вплоть до того союзника, поэтому мы то, что вышибли нашего союзника из битвы. Нойс. So just Garbodor left. It doesn't matter that Samurott fainted, other than it wasting time. Because I should be able... This is a range, actually, but it's very likely that I get it, and I did. And either way, his Simisage is more than likely faster. Just because it's pretty fast. Pokemon in general, high base speed, so... Even if I'd missed it, it would have been like just barely a miss, and Simisage would have finished it. Unless he decided to not use an attack, but... knowing you, he totally could have done it. Alright, so now we are tasked with, in order to get by those barriers, you may have noticed there was a couple barriers above me in that room. We need a key card and a password to get by those barriers, both of which you can find throughout this lower area by fighting trainers, I believe. But we're only Мы ищем специальный предмет, чтобы просто двигаться дальше, нужна карточка. That's all. And I will explain why is when I answer the password itself. И нам не понадобится пароль, пароль. В этой игре несколько рандомных паролей. Если тут был бы один, мы могли постоянно его использовать, но мы знаем, какой будет пароль здесь. Поэтому в этой игре есть 12 разных паролей. All of those variants with each number. And then Reshiram, Zekrom, and Kyurem, I believe. Oh, so there's someone in my chat. Ooh, wait, I didn't use the... Okay, I'll kill this one with Iron Heads, and then I'll use the Max Ether. I was supposed to use the Max Ether. Caught in my own explanations. Thankfully, the Pawniards aren't that threatening. I needed to Max Ether as soon as I run out of Earthquakes, because you need a lot of Earthquakes. I guess, if nothing else, I have extra Earthquakes now. So we will use the Max Ether on Earthquake, get those back. And then there's someone in my chat who just absolutely loves this trainer, always likes to point out, this trainer has 3 Pawniards, and he just does not understand why.
trainer really likes Poniard. Alright, so this trainer will give us the key card, and we absolutely need that to be able to input a password at all. But like I said, I already know the password, and the reason I already know the password is because it's actually generated as a part of your seed when you first create the file, all the way back at the beginning of the game. From that moment, the password for this door is set. And because we didn't get the RNG manipulation, but I did use the backup one that did get the RNG Трев говорит, что manipulation. хоть So the мы password is используем going to бэкап be с 990. с нужным сидом, мы сейчас будем использовать. Мы знаем, какие пароли тут будут. Так что ничего It's actually страшного. one of the faster passwords. You really don't want Reshirim, Kyurem, or Zekrom. Those are all bad passwords. And I'm going to heal here just for safety. It shouldn't be necessary at that health, but Я похилюсь тут на всякий случай. Не уверен, что это надо, но still have a couple мало hyper ли. potions. Hopefully we won't need the other ones till later. So I have them for like the Elite Four and whatnot. So we have another double battle with Zinzalin here, and Еще одна it is двойная with Hugh. битва. And out of all of the battles in the entire И game, из this всех is the битв one во where Hugh is всей игре, most consistently useful. где I've Хью never обычно seen him not постоянно go for Aqua Tail, полезен. I'm pretty sure. And as long as he doesn't miss it, we should have a 3-turn fight here. Because they have 6 Если Pokemon, Хью не as long as he промахнется ни KO'd раз 2 своим every навыком, turn, то вся битва займет всего 3 хода. Так что должно все окей. time for Hugh to hit those Aqua Tails, Давай, KO Хью, Pokemon. самое время попадать аква хвостами. I don't think I trust Hugh enough, dude. He'll miss probably, knowing him. Есть только одна категория у покемонов, это поймать их всех. И это возможно сделать только на самых старых версиях покемона на геймбое. И там очень много манипуляций, не только рандомом, но и кодом игры, чтобы поймать их всех. Вот, так что категории поймать всех покемонов или 100% не существует, кроме как на старой версии игры. Нет, кстати, покемоны относительно хайп. Просто, по-моему, покемоны стали относительно безопасными. Рандома стало не так много. Когда, блин, посмотрите спидраны покемон, когда я его спидранил в Верстер, и потом ругался в прямом эфире, когда там последние битвы с тренерами обычно самые лютые. What a guy. Not useless, just this once. I do believe that is the final double battle with Hugh as well, so we have no more. Это финальная двойная битва с Хью, больше мы не будем с ним сражаться. Every single time he shows up. Thank goodness. Кстати, как Таста прошел? Я что-то я же пропустил его. Но я сразу не выспался, даже несмотря на это. I don't know why they ever battle anyone if they can do that. But right now, Plasma Frigate's gonna go off to a cave. It's actually the cave that Kyurem could be found originally in the black and white, but in this game it's part of the story. They're gonna be bringing Kyurem there. Шары покатали норм. Понятно, надо будет смотреть в записи, значит. Which is nice as long as we know where it is. So we do have time for a few donations because we have Самое время для пары пожертвований. All right. Got $200 from John O. Love seeing new Pokemon speedruns in AGDQ. Keep up the great work. And we got $25 from Dexter164. Gotta see Punch Out. Nammersill134 donated $150. Said, hey GDQ, I had to donate during the Pokemon run. Nice to see Trev here. May the RNG god be with you. Gotta catch them all. Oh wait. And then another 2439 from Mira Jr. 89 says, come on everyone, we can get the Super Punch-Out and Mike Tyson's Punch-Out run to happen. I just want to see that 2 games, 1 controller become a reality. Those donations are flying in. We are getting closer and closer to making that happen. All right. Once again, everyone say hi to Terrakion and then bye. Terrakion is actually probably the best of the 3 legendary trio in this game, but still not better than Excadrill, unfortunately. Well, that makes the Embor route better because you catch Terrakion. Yeah.
I would too if I was using an На самом деле, до M4. конца спидрана осталось не так уж много. Сейчас как раз можем. Мы прошли все стадионы, и осталось только победить всяких злодеев в этой игре. И не уверен, но может быть еще подраться с какими-то супер-омега тренерами. Как в супер-омега стадионе. Типа элиты 4 победить. Наверное, хотя, правда, я думаю, тут другая история, потому что это же прямое продолжение Black and White. Through this cave, and then I'm just going to head right back in and actually go to where I'm going. And I'm not going to explain why. Because that will come up a little bit later. So take my word for it, that was fast. Мы сейчас вышли из пещеры, зашли в нее снова. Это понадобится нам позже. Он объяснить сказал. Originally, the old members of Team Plasma were actually hesitant to join, but they realized that they're still loyal to N, who is a character from the original game who ends up being the king of Team Plasma. And after Team Plasma breaks off after that game, they remain loyal to him, and they change their motives because they believe that like N wants to save Pokemon, and so they shift around their motives a little bit and are now on our side. Сейчас команда Плазма... короче, там сложный сюжет с первой части. Типа была одна команда Плазма, там что-то развалилось. Сейчас вторая команда Плазма, которая в разы хуже. Первая команда Плазма ушла за предыдущим лидером, теперь защищать покемонов, а они что-то там с ними делают, так что все норм. Do I have 1 or 2 earthquakes left? You ethered a little bit late, so you might have more than 2 right now. Yeah, I can definitely use earthquakes. I should have 2 iron head. I probably should have earthquaked the muck, because I do have an extra earthquake, but that's fine. An earthquake should fix it just as well. So we did get a couple max revives there, which is good, because by this point I'm usually close to running out of revives. We might have 2 left. Very often I'll have 2 left, but revives are nice to have. And we can just move on because the old Team Plasma members are going to handle all this for us. So thankfully you don't have to go through all these grunts. А что не надо сражаться со всеми грюнтами, потому что команда Плазмы с предыдущей игры подерется за нас. I have nothing to say about them, actually. They're just crazy. They're insane. So, we're just going along. We were able to pass all those Team Plasma grunts. And then we enter here, and we get this. Knave, I do ambush thee. Oh, you've been ambushed. I love those trainers. I make such a big deal of those trainers. It's so nonsensical. Эти два тренера нелепые, потому что когда вы заходите на их корабль, они такие, на вас напали на вас неожиданно, и вот все, весь разговор. But it's actually Ducklet we have out, so we do need to get a Swords Dance off here while we wait for Ducklet to get KO'd. And then with that Swords Dance, we should be able to just clear through everything. We had 6 Earthquakes. We'll have to, yeah, I do want a second Iron Head here, but it's not a huge issue. I'll just be able to sub in an Earthquake, actually, since I have the extra, and it will work just as well. So the biggest threat here is this Scrafty. It can actually KO me from this position with high jump. Самое плохое тут Scrafty. Ну, по идее, мы можем вынести на удар, так что хорошо. And as long as it hits both, that's good. And then finally we'll end this with Earthquake. And if all that happens, that'll have been a pretty optimal fight. I like how the Golbat main Достаточно оптимальная битва была сейчас. The AI is very intelligent in all Pokemon games. He hard read the revive. Yeah. Alright, so other than those 2 trainers, actually, I won't have to fight anymore until Zinzalin again. As long as I go through this area, well, is the Pipe Maze. And I guess a lot of people in this who play this game get lost here casually, but I already know the path through, obviously. And something interesting is all the trainers here, they're all spinners, for the most part, or at least a lot of them are. But they all only have a sight range of 1. В этом зоне очень много спиннеров, которые крутятся постоянно тренером, мы их не любим, но их плюс в этой зоне в том, что у всех у них есть дальность обзора 1, и мы почти всех можем просто обойти. The goal here is to push these 4 switches, all these teleporters, and like if you don't know the pathway, it's fairly confusing.
But since I already know it, I already know where I need to go in order to reach all these switches. Push all 4 to get rid of yet another barrier. This should be the final one right here. Ooh, I just lost audio there? Did it? We lost everything. There we go. It's back. Brief technical difficulties. О, вау. Just have to Игра swipe чуть the run не really quick. лопнула. Deal. Чуть не репран был Alright. только что. So Это было upcoming смешно. is Zinzalin, and actually since I'm out of Iron Сейчас Heads, I будет do want to Zinzalin. save my elixir for after. The fight's not particularly Я надеюсь, threatening, что so I'm just gonna rely эликсир on мне Rock пригодится Slide. после битвы. There is an alternate route I could have Есть done альтернативные by using маршруты, если an все elixir, будет не так, but I'd но rather save it. The надеюсь, route что is нам не safer придется that использовать way, эликсир. other than me having to rock slide and potentially missing one of these cryogonals. So hopefully we don't miss. If we do, I can just heal. Потому что мы не промазали ни разу по There's two криогоналу. cryogonals. We definitely want to see rock slide hit both. There's one. And then after this is a couple more important fights. One of them has probably what is the best songs in the game, so I'm probably just gonna let that one play while we do that fight. It's not a particularly interesting fight, but you'll see what I mean when we actually are in that fight. It has very good music. Alright, and 101 HP going into it. I do believe we should heal. И самое время похилиться. Я сейчас понял, что издалека спрайт девочки похож на обезьянку. Лол. So I'll do that when I gain control, but we are finally going to learn that Colress, who we've been encountering all game, is actually associated with Team Plasma and is acting as the head of Team Plasma instead of Zinzalin. So you realize he's not necessarily an evil character. He's just doing it because he believes it will further his research. He's that kind of character that will do anything if it will further his research. I do have a fresh water. That's good. Еще один персонаж, который считает, что So we do have to battle him. все and I'm just ок, gonna- I'm если just gonna он let the music просто play. It is considered one of достаточно... the best songs in the game. Oops. I want the elixir. Короче, это человек-исследователь. Он до этого был просто тренером, теперь он стал главой команды Плазма. И он считает, что что бы он ни делал, главное, чтобы чтобы это было в плюс его исследованию и так далее, и так далее. Сложно формулировать мысли спустя 3 часа покемонов. Help. Я говорю, все из-за того, что я поспал очень мало, всего 2 часа поспал. Мне больно из-за этого. То есть, типа, если бы я пришел в покемоном, да, я был бы бодрячком, то все было намного лучше. Так-то я обычно постоянно комментирую покемон, в принципе, все норм. Но здесь я прям что-то совсем делаю бум. And that's it for Colress. Easily one of my favorite songs in the game. I had to let you guys listen to that one. If you haven't heard it before, И это все, это была битва. one of my favorite songs in a Pokemon game ever, I think. I think a lot of people share that opinion, so. Alright, so through this, however, we learn that he's actually not the true leader of Team Plasma. Через эту битву мы выучиваем то, что он не настоящий лидер команды Плазма. Some small notes, I guess, about the Colress fight. Both the Magneton and the Magnezone had Sturdy, which is why I Iron-Headed them beforehand. We don't want to Earthquake them because it'll just be stopped by Sturdy, the one-hit KO protection.
and then he'll heal them. He has healing items, so we don't want to put them in healing range. Generally, when important trainers' Pokemon fall below 25% health, we'll use healing items if they have them. So we wanted to avoid that, and then the Klinkling also had a air balloon, which we had to get rid of. It's a one-time use item. It breaks as soon as you get attacked, but it makes you immune to all ground-type moves until it is broken. У нас есть предмет, который называется клинк-клинк или клинк-кланк, да хрен его знает. Короче, есть предмет, который ломается, если уязнуть его, но он отдает неуязвимость ко всем атакам земляного типа, но используется лишь один раз. In the background throughout the entire run. That's basically how it works in the first game too. He doesn't reveal himself until the end of the game. But he's going to have the Shadow Triad who can completely incapacitate us and just paralyze us. They're going to battle, and then after they all lose, they're just going to let us pass. Because reasons. There's an honor kit in the Pokemon world. If you lose a battle, like, you just have to leave. Yep. Правило в мире покемонов. Проиграл битву на покемонов, вали. Like I said before, each Shadow Triad member has 2 Poniards. I don't have enough Earthquakes to take out all of them, so I double Iron Head that one instead of Earthquake to save an Earthquake, and also because the first Poniard that they send out has the ability Defiant, but the second one they send out has Inner Focus, and we want to avoid... Inner Focus is an ability that prevents flinching, and we want to be able to potentially get that Iron Head flinch. So it's specifically on the first one, since Defiant isn't relevant to that battle. And we have to do 2 more. We do have time for 1 donation. I want to say something about the third fight here, but this one's not interesting. All right. We got $250 from Jeff A. 117. This is for everyone at Gamers Guild. We lost a really good friend to cancer in 2015. He was a huge fan of Pokemon, and we watch AGDQ every year. Awesome to see the gaming community come together to help beat this terrible disease. Good luck to all the runners. We are now just under $13,000 away from meeting the Punch-Out and Super Punch-Out incentive. И пока зачитывают пожертвования. Alright, so coming up to the third Shadow Triad member, he has Идем к третьему чуваку из темной триады. It has a move called Me First, and while a Selgor isn't normally particularly threatening, и этот мув, у него будет покемон с мувом, который называется Me First, я первый. Если вы, в общем, Me First называется, что этот мув делает? То, что он забирает способность, которую использует противник, и если противник ходит первым. Как-то раз, когда я спидранил эту игру, говорит, я сам выпилился здесь из-за того, что я убил себя своим же мувом. Клево. Nope, Giga Drain. Alright. Not this time. Giga Drain actually does do more damage, but he tends to favor Me First. I've seen that way more. Yeah, Selgor is ridiculously fast. I think he's like 160 base speed, so it's definitely going to go first. Alright, I made it through all the Shadow Triad members. No Earthquakes left, but we're coming up to a free heal, so it doesn't matter. Прошли через всех членов темной триады. У нас будет бесплатный хил. Так что ничего страшного, потратить все землетрясения. То, что может произойти, но тут он очень редко. И это убивало раннеров. И это очень сложно понять, как часто это может произойти. Наверное, шанс, что произойдет то, что мы сейчас обсуждаем, 5%. Что мы, правда, не знаем. Такие дела. So this is like the last segment of the run where there's going to be just последний сегмент рана. Будут катсцены, тексты, катсцены, битва. И очень много разговоров про то, какой он злой. Самое время для пожертвования. Greetings from a person on a couch watching people on a screen, sitting on a couch watching Pokemon on a screen. Donating towards Punch-Out. Got $20 from Quill Sparks. Love Pokemon, love this run. Great player, great couch, and great event. Just who the heck do you think I am? Take my money for charity. That's the way Team Excadrill rolls. $25 from Jeremiah and 29. Here's my yearly contribution.
Lost my uncle 2 years ago to cancer, and AGDQ is the perfect time of the year to do my part. Video games and killing cancer. Who could ask for better? Donation to Runner's Choice. Alright, so what is happening now is N, who is Я a помню, что я не character спал с 5 утра, from потом the я last уснул game, на his 2 name is часа just the перед letter N. покемонами, и... Has Well, showed up. He's that's been all. he technically shows up earlier in the Chargestone Cave. Like he's never actually on screen, but I'm pretty sure those text boxes belong to him. And then what he did, he stopped Getsis from killing us. But now that he showed up, Getsis actually reveals that it was all his plan all along. He's going to use the DNA splicers to combine Kyurem and Reshiram into one. А, да. That is in theory more Доставочка, powerful хитрый than план, главное both злодея individually. использовать DNA-сплайсер, чтобы скрестить двух покемонов. There will be many cutscenes involved with that. Сейчас будет очень много But cutscene. N is actually an antagonist in the first game. He saved us in this game, but in the original Black and White, he actually battles you frequently throughout the game. And it's revealed at the end that he's actually serving Getsis because he doesn't know better. He was adopted, I believe, early on by Getsis and used as a pawn to, just because he's like a very charismatic leader, to, like, I guess encourage like a bunch of members to join the team to work towards Getsis' real goals, which was to take over Unova, but N actually wanted to save all Pokemon and free them from their trainers. So in the end, he was being used, and in this game, he helps us out. So now that cutscene's over, and there will be like 3 text boxes and then another cutscene. Особо тут ничего такого не происходит, потому что тут касцены на касцене, касцены погоняет. А так он рассказывает часть сюжета, которая связана с первой частью Black and White. Нету смысла в это углубляться вообще, к сожалению. $10 from a wild Ferrothorn. Generation 5 was always my favorite generation of the Pokemon И время games. пожертвований. I'm glad to see it get dismantled. Аж наслаждайтесь Keep этими on keeping великолепными on, заставками. $100 from Lenning. My father was diagnosed with cancer 2 years ago. With early detection, he was able to survive, thrive, and we just celebrated my little brother's wedding. Thanks so much for what you folks do. Put this towards my favorite game of all time, Mike Tyson's Punch-Out! $30 from Ryan. Always love watching GDQ events. I'm off today, and I get to see runs from some of my favorite franchises. Keep up that good work saving frames, and let's hit 1 million today. We are now under $13,000 away from the Mike Tyson's Punch-Out incentive. Just rolling right along with that, so we want to get there, and preferably we get there before the end of this run. Keep it going, guys. Alright, so now that the cutscenes are over, we're going to be challenged by Getsis to fight Kyurem here. We cannot catch it, apparently, because I believe the reason is his cane emits a signal, something that stops you from using Pokeballs. That's not an issue. So this is the super powerful Pokemon, the legendary on the box. Это легендарный супер-мега покемон, которого мы ждали всю игру ждали, чтобы увидеть. Spent all this time trying to, just for this one goal, to combine it into this Pokemon. And I'm going to Iron Head it. That's it. There it is. Goodbye. Вот он, легендарный. Короче, к этому покемону хайпилась вся игра. Главный злодей там распирался на несколько минут про то, что это за мега-покемон. Вот, и то, что он там скрестил двух легендарных покемонов, сделал эту вундервафлю. Он приходит просто Iron Head ему до смерти с одного удара. Вот. На самом деле мы поняли, что злодею все это время нужен был эксадрил, вот и все. So that did not happen. It's extremely unlikely. And it's happened to Crafted. Of course it happened to Classic. Alright, so this is Getsis. He's actually, unfortunately, for all the build-up, just like Kyurem, with one Swords Dance, he's going to be mostly made irrelevant. We really don't want him to protect here. Гесис, к сожалению, независимо от своего билдапа, который происходил на протяжении всей игры, очень бесполезный персонаж, и он достаточно слаб. It's also really nice to get a free heal after that fight, so he gets all his PP back. Да, после этой битвы мы получаем бесплатный хил, что хорошо. But we are still on a tight PP route throughout the rest of the run. This is like the only problematic Pokemon. If I miss Rock Slide, that's like it. But I think it has Flamethrower, but not an issue here.
Yeah, this fight with Embor is pretty annoying, but I think you already knew that. I think it's assumed at this point. Every fight is annoying if you have to use Embor. Excadrill can just plow right through, dude. Swords Dance and its high speed, and just such good, like offensive good offensive moves as well. Они пока обсуждают то, что там есть покемоны с полезными мувами, но все-таки Excadrill топ. Это был Гетис. Команда Плазма снова разобрана по кусочкам. Лидер повержен, грюнты повержены, легендарных покемонов по помине не было. Ресен Пепс. А теперь этот парень будет еще больше трещать. I believe the reasoning behind why the Shadow Triad serves him is because he saved them when they were younger, and so they're like completely loyal to Getsis at this stage. But they don't really do anything on their own. So now, after this cutscene's over, you may recall that earlier I exited through a cave and then just went right back without an explanation. You are about to find out why. Сейчас мы поймем, кстати, почему он в тот момент, помните, рассказывал, что он зашел в пещеру и вышел из нее. Ой, точнее, да, зашел, вышел в пещеру, снова зашел в нее. Он это сделал специально. Сейчас он покажет, почему. It just barely ends up saving time compared to escape roping to the other entrance. И мы еле-еле сохранили тут время, буквально чуть-чуть. Со всеми 8 бэджами, и так мы победили всю команду Плазму. Теперь время подраться, отправиться по последней дороге к последней битве, чтобы сражаться с элитной четверкой. Тут очень много спиннеров, поэтому хочется аккуратно сражаться. Обидно. Oh dear. Alright, that's fine. I dislike this spinner quite a bit, though. He's very annoying. Because sometimes he switches out this Emolga on me, not always. I'm going to assume he doesn't. No, he does this time. I haven't gotten consistent results. When I originally started running this game, I took notes from somebody else. And they said that, like, their notes said that Emolga will always switch. But since then, I've actually had several runs in a row where Emolga doesn't switch out, and that just ends up with me wasting time. So... you Earthquake on Emolga. The strat was Earthquake on Emolga, expecting the switch, but if it doesn't... Рассказ о том, что тут вообще персонаж не всегда свечается, и в зависимости от спидранов получал разные результаты. Поэтому сейчас самый не лучший сценарий получили, что персонаж свечался. Что жалко. Молодец, 4 спиннеров. И смотрите, черно-белая дорога. Это касцена с N. Он рассказал, что мы отправляемся к элитной четверке, бла-бла-бла. Дает нам Waterfall способность, на самом деле она нам нужна, чтобы закончить игру. Пройдите через эти ворота, которые просканируют каждый... I have $500 from Mama Papa Shenanigans. From Mama and Papa Shenanigans, congratulations, SDQ. Great cause, thank you. Good luck on your goals. Grandma Shenanigans and Pop-Pop Shenanigans are cancer survivors. They send their love and appreciation. Thanks, guys. Love you guys. While I'm at it, actually, I've got $200 from Giant Robot Tree and his best boy. Shoutouts to Shenanigans on the couch. I still watch your blue run from a few years ago every so often. Money goes to Punch Out, and we are now less than $12,000 away from that Punch Out incentive, but we are running out of time, so make sure you get those donations in. Я все еще пока рандомно тренирую, когда дойдем до элитных, я вам скажу. Not too difficult. I do have to rock slide this Drift Limit, I guess, if that misses. Like, there are some trainers later in Victory Road that could pose some problems. We don't want my health to fall too low. At the moment, we're good, but if I end up getting a little bit lower, they could potentially KO me if I don't heal. But other than that, this trainer's not that much of an issue. But after this one, we're going to have yet another spinner. Hopefully don't hit any more of them.
The first one anyway was completely my После этого fault. We будет had еще a- один we спиннер, had я to hit a надеюсь, мы в spinner него не that попадем. was actually just like getting quick spun on where they turn right back after turning away. So the only one we've hit was my fault. So I accept the blame for that one. Or I can blame it on the bike because the bike is silly. Alright, so here's another one. Oh, I almost went. Еще один And спиннер. a stare down. Oh, there we go. Отлично, проскочили. Gonna play this safe. Okay. Okay. Again, the bike just accelerates so fast, it's hard to avoid sometimes. Ooh, that was close. Alright. And then Да, that байк- girl up there is the байк last spinner. We очень so we сильно did make it past that one. разгоняется, и поэтому Now, after this очень trainer, we'll try to легкий get шанс past это that spinner. напороться на If so, спиннеров, there когда are не no more хочешь. in the run. So by this point, the enemy Pokemon are getting like fairly high level, but at this, like we're clearly, I mean, as you can see, 11 levels above this Durant, and that's going to be a trend that continues. But regardless, the Pokemon that we're seeing are often like they have С higher этого момента base stat все враги numbers, they're достаточно better in высокого уровня, но general, мы, по идее, будем often везде better IVs. выше на So 9 we still have to set up, или and some of them 7 are still уровней. threatening, particularly when they have super effective moves against Excadrill. We're going to run into a trainer or two where it's a range to take out their Pokemon, and if you miss it, you're going to take a lot of damage in return. But hopefully we just hit the range. Okay, I'm going. Nice. All right, only one spinner. So no more for victory roads, just a couple trainers left. Осталось пару тренеров, See how good my darkness и room мы is. уже почти до конца дошли до элитной Completely четверки. dark. Normally need flash to clear this room, but Вы здесь должен should быть have флэш, otherwise. чтобы пройти эту комнату, но кому он нужен, если вы знаете, куда идти? All right, that was terrible, but we were through it. Quite a few bonks there. And now the final two trainers. So this one, I do not believe is an issue. I believe she has the Starmie, the Zebstrika. Итак, это финальный тренер. По идее, она This не one's должна not really вызывать an issue проблем. as far as I know. The other one poses more of a threat, has a couple Pokemon that end up being ranges. And again, we really don't want to have to use extra PP when we don't have to, because we're already so tight route-wise. Because I'm not even, like, before the Elite Four, we're not even going to recover any of it. So I have 4 Earthquakes left. That's good. Лол, я тут просто почитываю чат еще периодически. I'm gonna rock slide the sock first. Hopefully it flinches and it will break its sturdy. Sock is a Pokemon that has sturdy. It gave me bulk up. Ironhead should still be good enough to take it out. Alright, that was fairly good. At least he didn't attack, so our health is still fairly high. Now this one is a little bit more threatening. He has И both вот этот throw тренер and a go чуть-чуть that are not guaranteed похуже. KOs. If either one of them misses, they're gonna throw a very powerful move my way. Если хоть раз я промахну своим умением, то они кидают в мою сторону очень Their tick сильное will fall умение. easily though, thankfully, and then after that, it's just gonna be those other Pokemon that I mentioned. Мне нужен чай, иначе я сейчас сделаю бум. Уф. So I believe Golurk here. I don't quite remember the percentage. It's a little bit better than Throw, if I recall correctly. So hopefully he goes down. Okay, got that one, and now just. Да, последний зайду каменчу, я без проблем ее откаменчу. Спидран, все, что вам надо про нее расскажу, That потому что spinner сам might have проходил. also made these ranges a little bit better as well. The one I hit at Ее the жду beginning с of victory rates, нетерпением, it's on a потому что higher плюс level than вызывал I'd все normally квесты, be here. будет весело. Ooh, missed that one. But he ended up not attacking me, so everything's good. And I'll use the Iron Head. I think I have an Iron Head to spare. Like, if I don't have an Iron Head to spare, which I think 8 is... Let me see here. I think I need exactly 8, so that's okay. I had an extra. Alright. Final Hue fight. It is the easiest Hue fight out of pretty much all of them. Наконец-то битва с Except for, like, Hue. maybe the early game ones. I don't know. He's gonna lead with Unfazant. It's going to do nothing Но except она не perhaps сложная, Swagger me, which вообще. is a move that confuses me but doubles my attack. So if it does that, it's just, I mean, I can just use an item to recover and go from there.
Yeah, there it is. So we're gonna actually recover from that confusion. We really don't want to be hitting myself. So the confusion, when you hit Итак, yourself in confusion, it Анфузан actually использует calculates забавный off навык, который your own attack кидает нас stat, and конфуз, since но I just увеличивает урон в sword 2 danced раза. and got swaggered, I'd absolutely destroy myself if I hit myself, so that's not То even есть, worth the так как мы risk. сейчас забавны по And then the самые rest of the уши, Pokemon, то I mean, I'm at triple attack right now. если, Swords dance and a swagger если from мы some ударили people. сами себя во время конфуза и не Nothing's скинули бы surviving. себя этот конфуз, то мы бы сами себя ваншотнули. That's the last of И это you. не очень хорошо. B. Я не пью энергетики. As far as Iron Heads are concerned, there are 5 of them for the first Elite Four member, and I do believe I have 6. I'll double check, but as long as I have 6, I can use Iron Head here. Otherwise, I'll just use Rock Slide, which risks the miss, but yeah, I have 6. So we're good. Works out perfectly. That being said, we are coming up to the single most threatening Elite Four member. So Gen 5 was the first generation of Pokemon that let you fight. Я еще раз говорю, я спал всего лишь 2 Elite часа. Four Вот в чем any проблема. order you wanted. 5 утра. So we definitely take advantage of that. I have the way I've managed my power points at this stage. We're going to be fighting the fighting one first, and he's Да, время most элитной threatening to четверки. Excadrill just because as a Steel type, he is weak to fighting moves. They all can deal significant damage. Все to him. покемоны One of them стил can тайпа actually, слабы к knock покемонам him out outright. с боевыми приемами, Scariest файтинг Elite Four мувс. fight, and И сейчас будет одна из самых generally, опасных битв, по идее. most times actually, Excadrill will end up fainting a couple times and having to be revived. But you can get a really optimal fight if you get some Iron Head flinches. I don't think there's a fight as much as this one where some Iron Head flinches would really come in helpful. Yeah. So One of his Pokemon actually has a move that can one-shot you, but he never uses it. У одного из тренеров, кстати, есть прием, который может вас ваншотнуть, но он не будет его никогда использовать. I want to see how many Iron Heads we get. Let's see more of that GDQ luck. I've actually been getting good luck for the most part for GDQ, so we're going to see Excadrill fainting several times unless we get some Iron Head flinches. So right away we want one on throw, because otherwise he's probably going to use Bulldoze to reduce my speed. Если мы сейчас, когда будем использовать Steel Head, Iron Head, не зафлинчим врага, то есть не застанем его, то все будет не очень хорошо. Nope. Alright, so we have to switch out now to get rid of that. And that is fine. So we'll swap in Ducklet, because I want to keep Pignite if I can. I'm not sure if it'll faint to this. Normally we have like a level... Oh no, it went for Rock Tomb. It's down. That's... You're dead. И мертвая утка. Alright, so now we got our speed back. We'll come back in, finish it off. Next Pokemon to come in is going to be Mienshao. We outspeed it, take it out in one hit. That one's not an issue, but the one after that's going to be an issue. The next one coming in is Conkeldurr. Conkeldurr we absolutely cannot take out in one hit, and it can do like 200 damage. Конкелдера мы не So можем without бить this на Iron удара, Head к flinch, he's сожалению. absolutely going to KO us unless they Если он сейчас не застанет после Iron Head, we got it, то though. он нас заваншотит. Мы получили стан на нем, найс. Alright, it's not over yet, Иначе though, бы because наш камин I'm бы going to умер. end up like Ща, Stalk где here там has sturdy. I что-нибудь? can't KO it in one hit. I need Тему. to break its sturdy first. So it has another chance to attack me. And Rock Slide can flinch as well. Ooh, it got it though. So I think I'm fainted. Yeah, okay. So we'll send in Pignite now. It's going to faint as well, and we'll just max revive Excadrill. So that's fine. The fight works out. Учитывая, что персонаж зовут Камина. Let's go. At least we got one. We got Это one элитная important четверка. point. Время That's nice. заканчивать этот ран. И выигрывать всю элитную четверку. I think I have had an optimal fight here where I flinched throw, Conkeldurr, and Sock all in one run. It was insane. It's very unlikely though, because again, the flinch is a 30% chance, so to get that 3 times in a row, what would that be? Like 3%? Something like that, yeah. Какой-то Alright, so the next бутеремикс. Elite Four member we are За хрень, going to be погодите. fighting is the Dark One, and the only reason for that is, you may have noticed we have absolutely no power points left for Iron Head or Earthquake. And I'm not going to be using them outside of battle, because I don't need to, because Grimsley here, the Dark Elite Four member, leads off with a Lipard that's just going to waste my turn with Fake Out. Fake Out is a priority move, so it generally goes first. And it flinches you. Your turn's useless. So I'm just going to use that turn to restore my power points. Все мы знаем, if I что can't attack anyway.
Наш Камина затащит сейчас And всех. then the next two Elite Four members, actually, their order varies depending on how much health I end this fight with, but I'm probably gonna end it with enough, considering my actual HP right now being at full. По идее, у нас не должно быть никаких проблем с всей четверкой. Если только не будет станов, конфузов, всяких других дурацких статус-эффектов. Nothing survives. All right. I got $150 from Anonymous. I always look forward to taking the week off to watch runners destroy all the games I loved as a kid, especially the bonus blindfolded games. I can't wait to see Mike Tyson's Punch-Out with one controller. I couldn't even finish any of these games with my eyes open. Another $20 from Anonymous. Yours is the Excadrill that will pierce the heavens. Shoutouts to the AGDQ Как раз пожертвовать for doing an у тебя incredible эскадрил, job as который always. пробурит Much небеса, ну love вы to everyone поняли. involved to make this event happen year after year. As far as that Mike Tyson's Punch-Out incentive goes, we are now just under $10,000 away from that. We have until the end of the Mega Man race to get there, so keep them coming in. Alright, with Grimsley done and me being basically full health. Итак, мы победили Гримзи, у нас full хп осталось. Следующий будет с элементами Ghost. So if you need to heal, you can go to her first. But if not, you want her last, so you can get a free heal off before the champion. And the only thing going on with this fight is we don't want to see Will-O-Wisp because it just wastes a turn. It's not like a huge problem. I do have a bunch of full heals to recover from it. But like we've mentioned before, Will-O-Wisp halves your attack if you get burned. But it's also not 100% accurate. So even if we see it, we could end up not getting burned. Just waste an extra turn if I get burned. I have to set up a sword stance here in the first place, so he did burn me, so now I just waste a turn, get rid of that really quick. К сожалению, у нас навесили Бёрн, придется скидывать целый торн, чтобы избавиться от этого статус-эффекта ужасного. From there, ooh, I was supposed to earthquake. I'm gonna get mummy. That's fine. Normally you earthquake there because mummy only activates against contact moves. That's fine. Just waste a little bit of time. I'm not like tight on Iron Heads anymore. I actually have 3 extra, so I just wasted 1 right there, but that's fine. And the only other thing that could be a problem in this fight, but not really, is Могла быть проблема с этой битвой, но нет, ее по идее не должно быть никакой. Rock Slide is not a contact move, and Drift Bloom actually has an ability called Aftermath, where if you KO it with a contact move, you'll take a bunch of residual damage. And the damage itself is not much of a problem. It's not gonna like KO me or anything. Ну, как я уже говорил, про дамаг не вызывает особо проблем. Сейчас у нас только всякие статус-эффекты. It just takes time. That's what I meant to say. It's not much time Mummy wasted. You see another ability take effect, then the HP drain. All this. Yep. And now Caitlyn. Caitlyn is by far the Теперь Кейтлин. easiest Elite Four member. Самые легкие персонажи все элитные четвертки. If we get turn 1 reflect, we have to waste a turn healing. Единственный минус, если только мы не получим рефлект в самом первом, при первой битве, и все. Ой, так делать не надо. Отдохни. Her lead cannot touch me, cannot hurt me. It's only attacks. Our Dream Eater and Thunderbolt. Thunderbolt I'm immune to, and Dream Eater it can never hit me with because I can always just cure away. Просто что все ее статус-эффекты не могут меня задеть, только атаки, атаки наносят не очень мало урона. О, к сожалению, даже музыка раньше закончилась всем спидран покемонов. Я ожидал, что как раз для элитной четверки хватит, наверное, переборщил. So we're just gonna Iron Head away. Упс. And again, nothing survives this, so feel free to throw in a donation. All right. Got $100 from Virac171. Good luck on the run, Trev, and thanks to everyone running the event. As we grow older, there's more and more chances that some people around us or ourselves have to deal with some major diseases, including cancer. That's how life goes. I learned that the hard way this year. This money goes towards dealing with the future.
Then we got $200 from Keith. There's no way I'm missing Punch Out. Let's go. Let's go, Punch Out. Let's go, Punch Out. Yeah, it's gonna be a really cool run. Я продолжаю донатить очень много на панчаут, который будет всегда блоки. И ни в коем случае не пропускайте, потому что это будет проходить Заллард. Два разных панчаута с одного геймпада, то есть он будет проходить Майк Тайсон панчаут на NES и Супер панчаут на Супер Нинтендо. И сразу два панчаута будет проходить, это клево. Previous set of games, only in white, I believe. Black and white had a different final gym leader. This character was the gym leader in in white, I believe. So some people might already know who it is, but it is a dragon-themed trainer, and there is a couple things that could potentially pose an issue with the fight. We are going to play it safe, just because, like, even though I am unlikely to die, I am going to safety save just because of how мало вероятно, что мы тут умрем, но я тут на всякий случай сохранюсь. По идее, все должно быть хорошо тут. Камин должен нас затащить. And I'm just going to be super safe and heal. Oh, no, that won't do anything. Because I only have one max revive anyway. And then we'll safety save. Last one of the run. Последний сейф рана. Alright, so... Oh no, I saved the game. Alright. So, the champion is Iris. She was a gym leader. I'm pretty convinced it's white, if I remember correctly. May be wrong on that, but now she's the champion. She has a really good theme as well. Some people are really divided on her theme. I think some people just hate it. But I actually think it's really good. I think it's great. Oh, yeah. Especially the beginning part. Время сражаться с Айрис. But the main thing to be concerned about in this final fight is I have to set up a sword stance. Единственная проблема в этой файте, надо засетапить Sword Stance. Sword Stance увеличит нам урон, напомню, и нам это надо. And they're both super effective, so the AI doesn't care which one it uses. But Flamethrower can burn. But thankfully we got Surf, so we don't even have that issue. Flamethrower very rarely, 10% will burn. And if you get burned, you do have to do a bit of Единственный минус, что, типа, если опять же статус-эффекты всякие повесить, Берн, понизить нам урон, надо его будет лечить и так далее. And then we're not going to encounter anything really interesting here until Haxorus comes out. Haxorus is actually a perfect example of the AI just being incredibly dumb, because very often the same thing will happen. So Haxorus's AI is, I'm not in kill range for Haxorus right now, it will probably Swords Dance. It's going, or Dragon Dance. So after a Dragon Dance, I will be in kill range, but I'm going to Iron Head it down, and as long as it doesn't get flinched and gets that Dragon Dance off, it could totally kill me right now. So let's see what happens here. I did get the flinch. Okay, so what normally happens there, if I don't get lucky, it does have a focus dash, so it lives the Iron Head. But if you don't get the flinch, it'll set up a Dragon Dance. And then Суть в том, что у Хаксоруса один и тот же АИ постоянно действует. В общем, если мы бы сейчас его не застанем, то мы бы его убили сразу же, потому что... не, наоборот, если мы его не застанили, мы бы его не убили, он бы использовал Dragon Dance, который увеличил бы ему скорость достаточно, чтобы он походил в следующий ход первым, он бы нас убил. Лол. Но он этого не сделал, мы его застанили, так что Рестинг Кепс самый сложный покемон. Рип. И это все. И время сейчас будет после заставки. The screen will fade into black, and I'll call it. So then we get to watch this fancy cutscene. It will also show my in-game time, which probably fairly decent. I lost like the thing about it is in-game time is going to be a little bit lower than the real time, just because I ended up resetting once at Drillbur. So, but all Pokemon runs are actually now timed by RT anyway. It's just interesting to see the in-game time. Итак, наш чемпион, который отправляется в зал славы.
fame, dude. It shouldn't be. So we got Excadrill, Экскадрил. Ducklet. Дуклет. Pignite should not be here. И Пигнайт, If которого тут everything не had gone должно according быть. to plan, it would Если все be прошло нормально, Пигнайта бы тут даже и не было. Even better. 3:22. All right. Not bad. Not bad at all. 3:22, неплохое Alright, время. so time 3 часа 22 is- минуты. И время... Это внутриигровое время, если что. Сейчас. Все. We unlocked GG. easy 3 mode. часа 27 минут. И мы открыли легкий режим. Ей. Which is actually harder. Который на Yeah, самом деле yeah. сложнее. Как бы смешно не звучало. All right, so I hope everyone enjoyed the run. Pokemon is definitely out of my comfort zone. Most people know me for Majora's Mask speed runs, hence like the ice Треворс animation говорит, earlier, что but I think I Покемон did это it совсем не pretty моя good job. It комфортная was зона, actually a потому pretty что good я run. привык Fun. спидранить I hope Мажора, everyone enjoyed it. Маск, Does anyone have a Маску counter? Мажора, и вот это для stuff меня like I абсолютно did. новая I was вещь. gonna say, just, Но я надеюсь, что yeah, if все you want прошло to не learn так more уж about плохо. Pokemon speedruns, just check out PokemonSpeedruns.com. Head over there. You can learn more about this run and all other Pokemon runs. Great site. And other than that, great run. Thank Join you. the Discord. All right, thank you for watching. И это был конец. All right, let's give it up one more time for Trev Person on that amazing Pokemon Black White 2 run. Спасибо большое, Трек Персон, за этот спидран по покемонам. И теперь время других игр. А я вас покидаю, только если я посплю. Еще будет Каптон Агни, который будет комментировать Мегамен 1-3 гонку, при этом командную. Точнее, эстафету. Гонку-эстафету. Дальше будет стаблок, на котором будет офигительный супер панч-аут и панч-аут. А потом ждет куча других игр. А я вас пока покидаю. Жух. All right, welcome back to